Hello. Hi, welcome to General. How may I help you? Thank you. I want to do some shopping online and I want to know more information about Jendalma. Oh, you are the right place. As you already know, we shop online, pay it for you, and then send it to your desired location. Wow, that's really good. On the other hand, we do shipping services as well. We do sea freight and air freight. So, and wherever you want us to drop it to, we'll drop it there as well. Where do you want to send from? From Sweden. The good news is now we have a pickup point in Sweden, but it depends on what you want to do. Do you want door to door or do you want to drop it somewhere where we can pick it up for you? Oh, that's really good. But with the door to door, we have to charge a service charge if that's okay by you. That's fine. Okay. That's more information that you want to know, and this I want you to give it to your friends, and I hope you'll come back. Thanks for coming. Here in Jendalma, our Gambia branch, all you have to do is bring your stuff to us. We pack them in front of you and then weigh them and send it for you anywhere you want all over the world. We are reliable, affordable, and have a very good customer service. With Jendalma, everyone is a happy customer. Everything is possible. Numbers to call us on in the Gambia, 744-8866 or 3269-869. Better still, 4496-844. Our email address is support@jendalmaexpress.com. Our location is at 115 to 116 Kairaba Avenue. Welcome to Oh La La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Oh La La Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Oh La La Service provides you with Relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion, a celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Oh La La, rejuvenate your mind, body, and soul. At Oh La La Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Oh La La Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q-Money for your convenience. Oh La La Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. Assalamu alaikum. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax comme ni ñu ko dee defee rek saa su ne fii si Elite Media tey nag comme ni ma ko dee waxee rek man ku fi ñëw daal gan gu màgg nga ma invité ay gan yu màgg nag parce que li ñooy waxtaan si tey nag lu am importance la te fii laa ne Gambien bi surtout ma jigéen dinañ ci jàngal lu bëree bëri sax juum naa sax surtout ma góor war na cee jàngal lu bëree bëri parce que jigéen lay dal to ñun góor ñi tamit bu ko nañ ñoom tamit ñu gis si seen boppa parce que lii pour ñun ñëpp la Gambien bi yëpp la surtout ma sax Afrique tamit yëpp la ma am nag ñett ñoo xam ne tey ñu nekk ndaw nekk nag ñu nga xam ne ñoom tam ñu ngi béy seen waar fii ci society kon nag nañ ànd ak ñoom ci waxtaan mu nga xam ne ci wàllum jur la ñoom ñooy expert yi nag man duma expert man laajte rek lay def nag dinaa leen laaj tey ba mu ndaw pare di leen wax ne nag képp koo xam ne rek yow fil nga ne bëgg nga ñëw koo rek bokk ci waxtaan bi ñu ngi lay ñaax nga ñëw rek bokk ci waxtaan bi mooy number bi ngeen war a call foog naa ne maa ngi mistake sax bi ma ko bindee ci headline bi waaye dinaa ko changeaat rek dinaa ko change defal leen ko foofu su ko defee di ngeen xam ban number ngeen war a call number bi muy 00220 mooy number bi ngeen dee call saa su ne rek 00220 waaye tey jaaxle naa man daal non 00220 2356084 00220 235 00220
23 5084 waaw tey moom tey di suma bés anyway foog naa dama nekk di enjoy birthday bi ba léegi birthday bu bañ a jeex man dama ko jeexal de man enjoyment.com gis ngeen ma fu ma toog nii tey anyway ma bàyyi sama gars yi ñu nuyoo su ko defee suñ nuyoo ba pare ñu dugg si waxtaan bi ma commencé ko rek si madame la foundation noonu laa ko ooyee tey muy Ndeye Marie moom mi nga xam ne mooy boppi yoon bi moo waral lii yëpp ndeysaan ñu bàyyi ko mu nuyoo bu nuyoo nag ñu jàll affaire sa di indi kenn Ndeye Marie the floor is yours. Welcome to Elite Media. Thank you, Fatmata jërëjëf ci dalal bi tey man la Ndeye Mariam Diop di co-founder of Nda Mariam Jaañ Family Foundation doon foundation boo xam ne di liggéey si wàllum wàññi yokk ndimbal si affaire yi jigéen yi ñàkk seen bakkan si am doom. kay jërëjëf. kay jërëjëf ci nuyoo boobu nuyoo bu am solo fi mu nekk nag ñu jàll nag dugga nag ci docteur Diaw nga xam ne fan yëpp ma toppaan ko naan ko docteur Dia léegi docteur Diaw léegi nag yow ñu bàyyi la nga nuyoo. allo asalaamaaleykum mbokki Gambi di leen nuyu yéen ñëpp man la seen doom seen jabar seen xarit docteur Mariam Diaw Mbow man nag damay liggéey ak waa Nda Mariam Jaañ Foundation di nit yi ci lu jëm si wàllu yëfi jigéen ak seen wérgu yaram waaw tey nag moom ñu ñëw fii fas yéene waxtaan ak yéen di wish suñu host bi tamit a happy belated birthday. jërëjëf kontaan naa ci loolu lool yéen xam nga yéen nag seen wish duy jeex bi si birthday wish ngeen démb ngeen wishaat tey ngeen wishaat acca man dama bëgg loolu de kay ñu am Sarata nag moom mi nga xam ne moom ndeysaan ñu ngi waxtaan ak moom live all the way in the Gambia ñu kontaan lool ci sa teewaay fii tey parce que ñun xam nañu internet problème bi naka la dee demee biir Gambia waaye dinañ try ak yow ba fuñ mën a em rek dinañ ko ñu bàyyi la nga nuyoo yow tamit. yaa ngi mute unmutal Sarata yaa ngi mute gis nga sa mute button bi unmutal foofu rek ñëwut parce que maa ngi try pour mute la fii waaye du ñëw na okay sorry it's okay for that interview. Okay, assalamu alaikum mbokki Gambia maa ngi leen a nuyu ak képp ku ñëw seetaan ci waxtu buñ toll nii man la seen mbokka Sarata Ngaat Sow de ñëwoon tey nag pour ànd ak Nda Mariam Jaañ Foundation ñi nga xam ne dañ jël taxawaay pour dimbale jigéen ñi ci seen affaire wér-gu yaram ak fanxa li fi lëmbe muy jigéen ñi nga xam ne dañoo loru si ñoo am doom so tey nag suñu waxtaan bi si la ñëw. Good evening, viewers. It's me, Sarata Ngaat Sow, nurse and a senior health economist working at the Ministry of Health, the Gambia. Today, our topic of discussion, I joined the Nda Mariam Jaañ Foundation for maternal health. Today, our topic of discussion is on maternal mortality in the Gambia, which we know that is a public concern at the moment. Thank you very much. jërëjëf kontaan nañ torop ci nuyoo boobu noonu di leen dalalaat comme ni ma ko waxee yéen ñëpp ci Elite Media fii nga xam ne kër yi ñëpp la ñu ñëw rek waxtaane li nga xam ne moom lu am solo la du ma ne ndaw ñi rek waaye dinañ ne gis nañ ne the death rate bi nga xam ne moom moo nekk biir Gambia te lii moo ko waral li ñoo waxtaanee ni tey moo ko waral ñu bëgg ci xam tuuti rek lan moo tax loolu di xew di wax ne tamit ne yéen mi nga xam ne yéen a ngay seetaan comme ni ma ko waxee rek ku ci bëgg a call rek call ñu su ko defee nga joxe sa contribution even su fekkee ne da nga am experience yow tamit mun ngaa call ne lii moom sama experience fii la ma dale fil because nga suñu waxtaanee lii rek foog naa ne dinañ ko xala génnee si suñ biir tuuti du dem completely waaye dina am lu moo wàññi parce que xëj na am na lu nga xam ne yow experience nga ko te fekk keneen experience ko soo ñëwee nga waxtaan si ñii fi toog ñi tey dinañ la mun a wane all right nii nga war na defee wala nii la nga war na defee wala lii moo waroon a xew su ko defee nag waxtaan bi neex ma mere nag ñu baree bari nag parce que dama fi bindoon ne dañoo ut midwife bu mag mooy mu wax ñu si juri démba
gisuma benn yéen da ngeen ma bëgg a ne 5000 friends kenn ci yéen xamul benn midwife bu mag no Facebook bàyyi naa leen yéen dama leen a drop after today anyway Ndeye ma ñëwaat ci yow madame Diop foundation bi nga wax ñu tuuti rek foundation bi kañ la commencé lan moo ko lal ak lan moo tax nga def foundation bi what was the inspiration what inspired to set up a foundation like that okay xam naa ne bii moom dama ko wax ci olof képp ko nga xam ne yaa ngi déglu ok ñu ngi laa dégg ok dafa xawoon na nekkoon di break waaw foundation bi ñu ngi ko sas 2012 te lu waraloon ñu sas ko mooy ne bi ma doon expect suma taaw bi dama amoon ay complications ba pare waaye man maa ngi woon fii Switzerland so complications yooyu noonu daanaka sax mujjewuta nekk ay problème because of fii naka la affaire si men naka la healthcare men ak yooyu noonu so mu mujjee yàlla mujjee maa dimbale maa xale bi yépp te suma jëkkër moom tamit bi mu amee ñaari at si la ñàkk yaayam si affaire yi wàllum am doom so dangaa gis ne moom bi moo maaga xamut yaayam mu nekk loo xam ne lu métti la parce que benn xale tamit nga nekk xale tamit ñàkk sa yaay si noonu dafa métti loolu moo nekkoon inspiration bi ñu ne xaaral ñu xool ndax Gambia am na any charity organisation boo xam care biñ xool nag yaa ngi break mën ngaa delluwaat gannaaw tuuti rek parce que yaa ngi break yaa ngi break ok so ma ne suma jëkkër moom tam dafa ñàkkoon yaayam si wàllum ay affaire yi am doom bi mu amee ñaari at mu nekkoon loo xam ne lu métti la ndaxte xale tamit ñàkk sa yaay si noonu dafa daw yaram noonu ñu ne xaaral ñu xool Gambia ndax am na any foundation or any charity organisation boo xam ne mu ngi liggéey si wàllum maternal health care biñ xoolee nag gisuñ woon jamono jooju noonu gisuñ woon kenn koo xam ne yaa ngi koo def loolu purely on maternal health care parce que ñun loolu moo ñu gënaloon pour jël suñ doole yokkandeku ko si loo xam ne ñoo xam ne xëj na door nañ ba pare parce que mbooloo mooy doole biñ xoolee gisuñ mënu leen ñu ne xaaral rek ñu sas Ndaa Mariam Jaañ Family Foundation bi suma jëkkër moom mooy Ndaa so moom mooy co-founder bi si lañ ko dooroon nag ñu ngi ko door in 2012 so li ñoo gën a liggéey mooy si affaire yi jàppale si affaire yi maternal health care waaye tamit am na beneen part si foundation bi lu tuuti loo xam ne parce que man suma jëkkër football la loo xam ne tamit ñu ngi koo def di encourage grassroots football di encourage sport déggaatuñ ko de tuxu bu yàggul gi waaw mu ngi ko wane sax waaw déggaatuñ la yow boo nekkoon Gambia ma caalit ne xam nga lifin la naka Africell wala Qcell xam nga léegi nag war ngeen a bàyyi Qcell la Africell di leen tooñ ndegem Switzerland sax ngeen def karab fi mu nekk dama xam naa area bi nga nekkee la sa kër sometimes it happens xam naa area bi nga nekkee sa kër la sometimes it happens yeah waaw so loolu moo taxoon ñu sas ko nag depuis 2012 dañoo dem si lopitaan yi xool comme laaj leen yan lañ soxla ay yan lan mooy seen comme luñ gën a soxla daal ñu jox ñu won ñu ne xëj na matériel yi nii ñaaka nañ ko lii amuñ ko ak yooyu noonu su ko defee ñun ñu dem utal leen bagage yooyu noonu yóbbul leen ko Brikama Tool moom lañ njëkk a liggéey te ñoom tamit liggéey nañoo ñoom si rénovétal neen seen woot seeg yooyu noonu defal leen ay yoo xam ne daal muñ ko fa tamit gën leen a defaral seen place bi waaye tamit buñ demee ba si biir ñu xam ne comme loolu rek génnewu fi problème bi ñu xam ne problème bi comme lu ko lal dafa bari ba nga xam ne foundation bi di dem
bi noonu lañ starté tamit di def ay training pour adolescent girls yaa ngeen tam daf seriously dee break. bokk si xaarama ba du jaw mu dem ma jima Waa nga change position xëj na sometimes when you do that daf dee mën a help so su fekkee yaa ngi maa dégg try nga change position because mu ngi ñu won ne yaa ngi you have only one red bar so right now moom xam naa ne Africa la ñëw sa kër waaye amul problème dinañ wax ak moom ñoom waaw boo xool li xaw ma def ko okay so xam naa dinaa génn kon ñëwaat so waaw waaw okay doctor na waaw yow tamit am nga wax kaddu ci foundation bi ba pare yow am nga experience xam nga lu bari ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey ci wàllum jur léegi ñu bàyyi la rek yow bi tamit nga dugga ci tuuti daal Bana jërëjëf man suma role si foundation bi moo nekk pour help dimbale leen si evidence based come you raise awareness and all that provide training and also leen ma ñëwaat naa xëj na bii dina gën a correct okay waaw docteur continue after ñu ñëwaat ci madame Diop rek waaw comme you raise awareness ak training suñ dee def comme dama dee dimbale si wàllu training bi and also provide research parce que foundation bi it's a suñ liggéey pour dañ dee bugga luñ nekka di def lu nekka mu nekka something very professional so loolu moo tax like we have many people ñu nekka si foundation from different walks of life so luñ nekka di anything lu ñoo def rek dëgga moo ko laal so loolu moo tax comme luñ munti def daal evidence bi comme research yi luñ wax loolu leen dee bugga di share ak nit yi comme gis neen fi ñeneen ñi dañ dee topp rek di wax fekka amul science bu ko nekka di baag or anything yeneen yi si xalaat rek like dañoo toog ñu xalaat dara mun naa am sax mu ngi xew si yeneen dëkka waaye fekka Gambia loolu nekkul di fa am parce que Africa la yëpp waaye suñ cultures yi suñ dundin yi dafa uute leena mun naa nekk problème feena waaye fekka Gambia nekkul foofu noonu problème bu mag so si boor boobu noonu dañ dee nekk di def ay gestu ak lu munti doon message bi ñoo jox public bi daal dafa nekk message bi nga xam ne dafa wér ba pare dafa am li nga xam ne daf ko baax so moo tax recently ñu ngi woon si suñ project buñ doon di def on social media buñ start the pledge project so project boobu noonu dañ ko taxawaloon pour raise awareness pour wax nit yi pour naka la ñooy jógee ñoom tamit seet nañoo supporté daal pour gën a understand lan moo nekk yenn jafe-jafe yu jigéen yi dee am si wàllu am doom ak yooyu noonu so like dañ doon def ay short videos ñuy wax nit ñi pour ñu pledge ne ñu ngi support di leen jàppale jigéen yi ak loolu noonu so dañ tagetoon jigéen yi taget góor yëpp so te nit yu bari ñoo neen uyu si ñu te ñu bari uyu si neen ñu ba pare tamit ñu ngi doon liggéey ak docteur yi suma yeneen moromi docteur yi nurse yi ñoom tamit ñëw di advice jigéen yi lan leen war a def comme naka la ñooy plané biir naka la luñ war a lekka feebar yan ñoo di lan leen yan feebar ñoom lañ lee gën a faral di gis ci jigéen yi nga xam ne dañ umba góor yi tamit lan moo nekk seen warugal yooyu noonu yëpp bokk na si luñ doon def so first phase bi social media leen ko nekkoon di def so
social media raise a lot of awareness but fan yii nii am neen tamit si ñun ñi nga xam ne dañ dem si Gambia si dëkk yi nga xam ne si dëkki kaw yi parce que foofu noonu tamit gars yi dañ gis ne comme Gambia research yuñ fa def dafa wane ne comme ñu nekk si dëkki kaw yi comme rural parts of Gambia ñoom ñoo gën a comme jigéen ñu dee loru si wàllu am doom foofu la gën a bari te gis nañ ne ñooñu noonu duñ dee faral di nekk social media so ñu seet tamit ay team si suñ biir ñuy dem si dëkk yooyu noonu waxtaana góor yi waxtaana jigéen yi te wax dëgg ne yàlla programme bi successful na torop parce que we got the feedbacks and they were very encouraging so fan yii nii dinañ share some of those engagements si suñ social media account bi te lu ñu si gën a neex sax si pro activité bi moo nekk góor yi nuñ jógee ne fas yéene nañoo taxaw pour jàppale jigéen ñi pour lii bu mu nekkati benn problème so gars yi demoon nañ si village bi mel ni comme Kandonko foofu noonu te bu soobee yàlla dinañ try tam pour dem si yeneen gox yi tamit pour séddoog ñoom waxtaan ak ñoom pour gën leen a yee waaw jërëjëf ok jërëjëf baax na léegi ñu ñëw ci Sarata moom tamit mu sànni kàddoom rek tuuti moom tamit mu wax ñu rek foofu being underground liggéey bi moom nag moom ñaari part la nekkee dafa ne si Ministry of Health dafa jógee foofu ba pare boole ko mu ñëwaat di help si foundation bi tamit so Sarata yow tam bëgg nañoo dégg lan nga am pour commencer ci waxtaan yi jërëjëf Fatmata te dañ ñëwoon rek comme ni ko suma naataango bu Mariam waxee dañ ñëw pour waxtaan ak askan wi waxtaan ak jigéen ñi suñ mbokk jigéen ñi waxtaan ak suñ jëkkër yi de affaire yi jigéen ñi seen wér-gu-yaram surtout wér-gu-yaram bu jëm si wàllum am doom te nag man dama ñëw jàppale si bokk si foundation bi pour ñun ñëpp ñu dimbalante ñu jàppalante pour seet naka lañoo fanqee lii lëmbe si dëkk bi comme jigéen ñi nga xam ne suñoo am doom dañ si dee loru loolu mooma indi tey fii pour ñu waxtaan ak yéen kay waaw foofu xam nga ñun fan yi toog ne ñu gis social media coow bi bari ñu wax ne nit ñaa ngee dee ci wusin nit ñaa ngee dee ci wusin nit ñaa ngee dee ci wusin mun ngaa dugga foofu tuuti of course xëy na dooñu mën a wax lépp waaye lan nga gën a dégg underground ne loolu mooy the reason li tax nit ñi nekk di dee ci wusin ñu dee si mbiri wasin loolu bari na te soo ko seetee comme àdduna bi mbootaay gi yore wàllu wérgu yaram gi ñu koy wax World Health Organization muy WHO ñoom gis nañ ne jigéen ñi dee loru si wàllum am doom ñi si gën a bari si tundu Afrika ak Southern Asia lañ nekk comme ñi nga xamante ni comme Marème nu mu ko waxee rek ñi nga xam ne dañ néew doole ndax soo xoolee Sub-Saharan Africa moo nekk ñun si tund bi nekk ak Asia ñoo ñu néew doole yi foofu lañ uppa dem na ba si ba nga xamante ni sax soo demee si biir dëkk bi sax ak réew mi fi si affaire yi am loru si wàllum am doom ba tey rawante nañ fa ndax soo demee ñi nekk si kaw gi ñoo gën a bari le loru si wàllum am doom daan ñi nga xamante ni ñi ngi si teeru bi loolu dafay wane na rek comme mbiri loru am doom dafa utee si néew doole yi ak ñi nga xamante ne seen loxo jot na seen gannaaw waaye ma bëggoon rek nga may ma tuuti rek ma mun a ma wax tuuti sànni ay kaddu comme lan moo nekk maternal mortality comme World Health Organization naka lañ define maternal mortality moo nekk maternal mortality mooy ku loru si wàllum am doom nekkut comme dama gis ne dëkk bi ñu bari suñoo wax loru si wàllum am doom boobu maternal mortality dañ ko dee jël rek comme si ki nga xamante ni bi moo am doom la loru passé na loolu ëpp na loolu ndax World Health Organization nee nañ
maternal mortality moo nekk li loru bi nga xamante ni jigéen bi loru na ko waxtu bi mu ëmbee bi ñu xamee ne ëmb na fekkam ñeneen ñi sax mu nga dañ dee ëmba fii nii duñ dee xam ne ëmba ne ba nga xam ne am na doom peut-être 2 weeks ñeent fukki semaine ak ñaar si gannaaw bu mu amee doom su gaañoo si diggante boobu rek dañ ko dee wax ne kii loru na si mbiru am doom lu gën a bari nag si li dee lor nit ñi si jigéen ñi si amam doom moo nekk tuur deret mun ñu koy wax hémorroïde tuur deret ak infection moo nekk comme borom am doomi jàngoro dugga si yaramam bi muy feebar comme ñu bari suñu amee doom xam nga jigéen su amee doom mu ubbeeku léegi infection mun naa dugga si biir yaramam bi mu jox ko loraange si amam doom su passé loolu tamit hypertension moo nekk deret bu éeg daf dee lor jigéen yi bari si amam doom ñeneen seen deret bi su éegee comme dangay gis pré-éclampsie ñëw ba éclampsie ñëw moo nekk ñi nga xam ne dañoo dem biñ ëmbee ñi nga am ay problème ba dem di mel ni kuy kiris nga dégga ñuy wax naa kii niti ndox la fekka du loolu fekka deret bi moo éeg moo dee tax borom kiris su ko defee suñ gaawta opéré borom génnee doom bi borom mun na si loru waaw yooyu bokk na si yi gën a bari si li dee waral loru si am doom waaw ñu ngi lay dégga continuer waaw léegi buñ xoolaatee tamit si comme mbootaay gu amee affaire yi wér gu yaram si àdduna si ba tey nee nañ comme si 2017 ñetti at yu passé nii jëppoon nañ ay gëstu ñu gis ne si si àdduna si yëpp bër bu set juróom-ñetti téeméeri jigéen ak juróom-ñetta dañ dee loru si mbirum am doom moo nekk 808 maternal deaths are recorded daily in the world globally waaye soo xoolee juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett yi nii boo ko seetee 540 ñoo xew si sub-Saharan Africa si tund wu nekk 225 moo xew si Southern Asia comme juróomi téeméer ak ñeent fukk yëpp si juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett yi yëpp juróomi téeméer ak ñeent fukk yëpp si sub-Saharan Africa la xew moo nekk si tund wi ak 225 mooy ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom moo xew si Asia comme si ñuy gën a néew doole si àdduna si daal fi la uppee yaa ngi maa dégg sorry gis nga tey man nii suma boobu man fanaa ne yéen a ma infect gis nga man nii suma boobu maa ngi am problème yi internet ak yooyu noonu kay waaye maa ngi la doon dégga jekkalil waaw léegi suñ tey xam nga maalente ne te Gambia laa nekk wallahi man tey dama am gàcce sax dama am gàcce waaw baax na daal danga ñu dee tooñ léegi nag ma ñëw nag si Gambia fii si sunu réew ndax defoon nañ gëstu mu nekk demographic and health survey mu nekk survey bi nga xamante ni dañ dee dem di seet mbiri wér gu yaram si gëstu mbiri wér gu yaram ci 2013 lañ ko defoon am na buñ def 2019 waaye boobu results yi parenguñ biñ defoon 2013 gis nañ ne ñeenti téeméer ak ñett fukk ak ñetta si téeméeri junne jigéen yu am doom si Gambia ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yëpp loru nañ si mbirum am doom moo nekk 433 for 100,000 si maternal death bi 2013 foofu la am nga ne loolu lu bari la soo demee si comme réew yi nga xamante ni seen loxo dafa jot seen gannaaw comme Amérique ak réewi Europe ñoom seen maternal mortality bi mu ngi toolu si ñeenti jigéen ñooy loru si téeméeri junne jigéen yu am doom téeméeri junne jigéen yu am doom ñeent rek ñoo siy loru waaye ñun soo ñëwee si ñin mboolem téeméeri junne jigéen yu am doom ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett loru nañ si mbirum am doom xam nga loolu lu bari la ko defee nag ñu war a takku ñun ñëpp jàppalante xeex pour génnee fi maternal death bi mbaa ñu wàññi ko ba fu mun a em waaw loolu moo nekkoon suma jërëjëf gis nga
léegi-léeg nga bëgg a bàyyi daw ma indiwaat la because li nga wax xam naa ne nañ ci génne lu am solo wax nga lu am solo foofu ñu ñëwaat rek si madame Diop foundation bi of course bi ngeen ko lalee yaa ngi ko doon di explain yow yaag sa jëkkër la li tax ngeen lal ko yow dunda nga ko sa jëkkër dunda loo xam ne ba mu nekkee xale la ñàkk a waajur ñu ngi ko masawu loolu di wax ne yéen na ko yàlla xaare àjjana te yéexee ñu sa raxam yàgg ci loxoom soo nga ñëwaat foofu ñu bëgg nga delluwaat foofu rek tuuti parce que xam nga si kanam dinaa la wax lu tax ma bëgg a laajte lan moo lal ci foundation bi ba pare dinaa la laaj tam challenges yi nga face because yow li nga wax ni seen foundation bi yàgg na nga ne depuis 2012 right waaw loolu lu yàgg la depuis 2012 loolu lu yàgg la waaye xam nga fi mu nekk jamono buñ toll nii foundation yi tey ak foundation yi démb dafa utee léegi ñu dugaat ci rek tuuti nañ waxtaan ci foundation bi tuuti waaw so foundation bi daal comme liñ dunda moo tax ñu lal ko te comme lu ma doon wax tamit mooy ne ñun balaañ doon sos foundation bi sax dañ njëkk a gëstu tamit ndax lii am na ñu ko faa def pour ñu join leen bañ gisutee si lañ sas foundation bi parce que charity work o liggéey boo xam ne danga koo def te amuloo si fay amuloo si dara danga ko dafa war a nekk loo xam ne danga passionate about it mu nekk loo xam ne danga koo def te séntuwuloo si dara parce que soo ko defee rek di si séntu dara man dama dee wax ne ñun lu ñu tax a jóg su dee ne benn jigéen sax lañ dimbale mu mun a xam yéena yi jàppale boppam ba nga xam ne loru wut si lii ñun loolu rek sax dinañu kontaan loo parce que doo jóg pour ne di nga xelaat ne comme ay appreciation or anything loolu yëpp taxuñoo jóg parce que su dee loolu moo la tax su la dara taxee jóg rek lu dul ne passionate about it rek du dem understand pare di nga si face ay challenges waaye tamit dama dee wax ne depuis buñ dooree foundation bi ak léegi tamit am nañ ci ñu bari ñoo xam ne join nañ ñu jàppale nañ ñu won na ma tamit leneen loo xam ne man xaw ma ko woon Gambia parce que gis nga suñoo wax affaire yi Gambia ak healthcare workers ak yooyu noonu dafa am loo xam ne comme nit ñi dañ di mun a dundi si ay xiesi ay rumors ma ñëw ne Fatmata yow dégg nga kii lu ko dal dégg nga nurse bi lu mu ko def dégg nga docteur bi lu mu ko def Fatmata dem yóbbu ko si Sarata yokka si lum see yokka balaa moo egga si Mariam Jaw fekka message bi yëpp ci nañ ko waaw yow soo si defee kay xorom nga safut fu ma jaar yokka ca jumbo kaani ko bem saf Mariam yokka ca kaani Sarata yokka ca poobar balaa moo egga si kenn waaw fekka message bi at the end of the day dina li ñoo wax sax xëj na dina am lu ci nekka dëgga waaye tamit boo demee ba trace ko ba fam jógee di nga gis ne story bi dafa uti te gis nga affaire yi maternal health care suñ ko fi bëggee génnee ou suñ ko fi bëggee wàññi lu important mooy nekka ne amul camp bi ak camp bile parce que man dama dee wax ne loo xam ne ñun ñëpp ci war a jàppala understand nga ba pare tamit ku nekka soo si amee loo xam ne leeru la war nga koo gestuwaat man bi ma dooree si foundation bi ak léegi xam naa ci gis naa si loo xam ne healthcare workers yi understand nga parce que ñun ñëpp balaa ngaa digga yenn saa yi fii ku nekk digga nga story man nii balaa ma doon door foundation bi di dem di def fact finding si ñoo def dama di digga story si xam nga and then at the end of the day if you're not careful daf di xaw a naka laa ko ooyee sax shape the way you think waaye Gambia am na nit ñoo xam ne ñu ngi joxe luñ mun on the ground si lu ndaw pour rek gis ne healthcare bi ak yooyu ñu ngi demee nu mu war a demee xam nga foo dem nag am na ñoo xam ne ñu fa nekk ñoo xam ne comme dina am lu ñu ay rotten potatoes in the bag so si affaire yi liggéey bi tamit loolu tamit is something loo xam ne we really appreciate because tey jii ñoom Mariam Jaw ñoom ak ñeneen ñoo xam ne healthcare ñoom Sarata nii yëpp ñu ngi jël seen doole ak seen mun-mun di ñu ko dimbalee si foundation ba nga xam ne ñun tamit fu ñoo jéem du nekkal loo xam ne rek lu ñoo def yëpp dañ koo lal si lu leer ba nga xam ne fuñ toog dañ ko bañ ba nga xam ne sax lu ñoo mun di def ñoom Mariam a ngi nii ku indi si dañ am groupe boo xam ne ku fa indi loo xam ne sax amuloo foo ko teg si affaire fax Mariam Jaw moom moo si gën a garaaw moom si saa si mu kool la aw xam nga ba pare xam nga tamit fax
dealing with facts is loo xam ne ñun especially sometimes it's our problem. Dealing with facts is our problem. That is one important thing loo xam ne tam dañ ko war a bàyyi xel. So nekk si foundation bi tamit ubbi na suma boti si loolu won na ma tamit comme struggle bi nekk di happen foofu noonu tamit ba pare man suma boppa sax jàngal na ma loo xam ne parce que damaa toog di read report si damaa toog di def suma own research. I don't have any medical background ak yooyu noonu waaye damaa toog di gis yenn research yoo xam ne di ko read pour lan pour te loolu yëpp tam niiduloo pour nekk docteur pour read niiduloo pour nekk docteur pour gestuwaat gis nga problème su amee suñ bëggee ñu jël ñu seriously in treating the problem we have to know what the problem is. Te lii nii nekkul ne you don't have to be associated with any foundation as an individual su dee ne tey jii affaire yi wàllum jigéen di ñàkk bakkanam si wàllum am doom ñor na la te dafa nekk loo xam ne war naa ñor ñëpp soxluloo pour ne danga nekk docteur o danga nekk nii dangaa dem nga def ay gestuwaat parce que léegi gis nga internet bi gestu tax na ba waxuma rek nga gis benn Ndeye Mariam bu binda dara Facebook rek nga jël loolu foog ne mooy sa fax nag foo dem di agiw nag jël loolu rek wéyee ko waaye del def ay gestu ba pare tamit mun koo xam ne am nga experience. I think that this is very important tam si Gambian si gis nga koo xam ne am nga experience boo xam ne you feel like it's a negative experience toppa ko su nekkee ne danga ne noos moo la treat noo xam ne waaw maanaam toppa ko ba sis waaw dafa important su nekkee noos danga ne noos moo la treat noo xam ne warulaa traité noonu demal nga laajte noos yi kan fan nga leen a mën a boolee fan ngaa mën a wax affaire yi noos yi nga dem si ko ñooñu su ko defee soo eegee si ñoom nga ne leen noos sàngam di liggéey sàngam moo ma def lii su nekkee body boobu noonu nanguñ see jóg ana sànga di nga dem seeti leneen bun ngaa dem toppa ko daal parce que soo ko toppee du ñàkk ne soo demee si njiit noos yi ñoom seen boppa dinañ la def investigation su ko defee investigation boobu suñ ko defee dinañ xam ndax yow li nga wax yëpp noonu la tërale ndax tamit kële lim la def waru la koo def ba pare su dee ne lum la war ta def la dafa tax sa keneen du la ko xam nga kooku suñ ko toppee at least at the end of the day yaa ngi dimbale ñeneen ñi pour ñoo xam ne comme ndax xam nga baalal ma doguma la foofu ma dugga foofu tuuti rek ndax buñ demee tamit di report yi ndax nañ leen di jël seriously because you know ñun dégg nañ complain yi yëpp di nga dem complain about what went wrong something that is very negative lu nga fa dunda and then nurse you will panty you doctors you will panty you because it's like they have their own clique too waxuma ne yëpp soo gisee ñuy waxtaan the rotten ones comme ni nga rotten potatoes yi ñoo tax ñuy waxtaan waaye ñi nga xam ne they are doing their jobs right ñooñu taxul ñoo jóg waaye di nga gis koo xam ne dunda na lu métti ñu ne ko demal nga reporti ko mu dem reporti ko docteur ba ne ko waaw dinaa look into it te du look into it they will never follow up duñ def dara so loolu ma faa ragal loo yow mel ni comme su fekkee man la tey daf maa ragal loo su ko defee man damaa ñëw yow soo nekkee situation bu ma nekkoon dama ne bul boo daa dem boolee ji because soo demee nga boolee ji ci wax digga ne yàlla du solve dara parce que ñooñu noonu duñ faale dem naa report yi nii ak nii loolu tamit lu jar a bàyyi xel la yaa ngi wane nit ñi dem complain but some of them are complaining but they have not been taken seriously how do we situation boobu naka lañ see génnee ñun wal man lu ma dee wax rek mooy xam nga tamit ñun tamit Fatmata jëluñ pour nga gis nit gaaw a dem complain fu mu war a complain yi daf di xaw a jafe parce que ñun lu ma dee gis mooy ne we would rather talk about it nga dem toog noonu waxtaanee ko understand nga mbete nga ñëw binda ko waaye tamit pour nga gis yenn saa yi comme koo xam ne dina laajte fan laa koo dem reporter fan laa koo lifinee pour mu dem bem sis man loolu laa di encourage nit ñi parce que am na ñu bari ñoo xam ne xëy na du ñaaka tamit doo xam comme ok let me just explain an incident boo xam ne happen na was it 3 weeks ago dafa am ku ñëwoon si man ku lifin bu ñëw message bu ñëw si man ndaw si ne moom mu ngi nekk biir dem na si benn lopitaan war nañu turi lopitaan bi mu ne bi mu demee ñooñu foofu la toog kenn waxu ko dara kenn xoolu ko kenn gisu ko ana saaga bi message bi ñëwee si man ma ne ko déedéet loolu warut parce que soo biiree dem lopitaan even though si covid bi sax waaye tamit war nañ laa tëri duñ la war a bàyyi noonu rek nga toog noonu manaa Mariam Jaw dañ jël lii pour dem ba mun a xam fan la kan la ban bés la ak yooyu noonu
waaye biñ demee ba si biir ndaw si dafa ñëwaati ne waaw gars yi lifin nañ ko waaye scanuñ ko mu door di change wax bi understand nga parce que boobu ñun jóg nañ si pour jàppale ko understand nga parce que ñu ngi fii like bu dee ne lu mu wax noonu moo xew understand nga warut a xewee noonu waaye biñ demee si biir dafa door di change wax bi after fekk ñun dem nañ ba dem si lopitaan boobu ba wax ak gaay pour xam ñëw lopitaan bi tam jox ñu feedback xam nga won ñu ne comme buñ ñëwee def nañ ko lii waaye bés boobu noonu dafa xam nga soo buñ ñëwee ba si biir a biir ndaw si dafa dem ba Fatmata dégguma la yaa ngi nuyu non du yow dafa am ku call so maa ngi deal with that yow continue rek maa lifi na call bi ok si line bi waaw ok so biñ demee ba si biir jël loolu noonu pour rek ñun nekku ne loolu mooy suñ liggéey sa de waaye pour rek xool tamit gestuwaat si loolu noonu xam nga pour waneel ne lii su xew lifin na wax nañ ma ne comme du seet nañ ma kañ xam seet nañ ma dama ko waxee woon noonu rek waaye dégga seet nañ ma ñu demaat ba si biir balaa by the time ñuy lifin sax ci ñaar na wax bi yëpp man sax dama si xaw a am parce que man bu mu ko waxee xam nga Mariam Jaw moo tax lu mu daf ñu dee wax ne nañ leen xaar nanka ba gis waaye at the end of the day by the time we got to that fekk ñun wax ne ñoo lopitaan bi ba lopitaan bi involve si dafa toon wax bi yëpp parce que waaye I can understand ne dafa ragaloon parce que time boobu tamit yaa ngi gis ne ñu ngi ko gis on social media mu ngi nekk biir mu ngi ragal understand nga waaye after li ñu docteur si wax it made sense because ñu ne time boobu noonu they had an outbreak so dangaa gis ne nekkuñ woon di scan because of social distancing waaye it was only for that week te explain na loon nañ ñu loolu after ñu ne mën nañu waa digga gars yi xool nañ ma jox nañ ma garab wante dañ ma scanutoon rek understand nga moo tax gars yi they have to be very careful with social media. They run with stuff to social media thinking that will solve their problems and then they start changing stories waaye ñu ngi am école si line bi ñu jël kooku ba pare su ko defee ñu fi asalaamaaleykum koola nuyu naa la hello asalaamaaleykum Fatoumata Koka naka nga def fay nañ la kan mooy call ak fan ngaa koolee man la Aisha Faraj maa ngi call from UK Aisha welcome to Elite dama doon déglu seen topic bi am na solo torop. This is an area where I have very highly passionate about Gambia's health system in Gambia. And maa ngi déglu everybody li ñoo wax about this mortality rates in Gambia. Waaye man li ma déggut ba tey dégguma ba tey kenn wax ne the mortality rate is the pregnant woman su jigéen biiree man noos la su jigéen biiree ba jigéen di dem noos di nga war a xam jigéen ji naka lañ ko pre-care while mu ngi expect babyam dineen mun a xam da jigéen ji mu ngi am diabetes when there is a diabetic person being pregnant am nga way being co-treated because of it's also a risk on that baby. Yaa ngi dégga su fekkee ne high blood pressure la like the other person said preeclampsia man dama dee am preeclampsia labor but man suma biiree from the moment they know maa ngi dem suma first antenatal clinic they know the risk with the high blood pressure it gives you a preeclampsia baby. They test. They make sure they call you every 4 weeks to the hospital. They check la. You said la because with the preeclampsia label, so ame, then they them into fits, but then they them into coma. Well, it's a don't be they them full time baby. Banjul, the problem ma deglu ñepp li ñoo wax mënuñoo identify the problem. Man dama dey def like so many, I help so many people. I have been to Banjul Hospital and being a nurse, and I know the risk factors in Gambia with the nurses is lack of training and lack of understanding. Suñ nurse yi dañ leen wax ne dañ leen train, but a common nurse du la mun a explainal. There are some good nurses, don't take me wrong. There are some good nurses and there are bad nurses. I think they just follow. Here in England, I manage a health system.
boo xam ne I have nurses that they said they're qualified nurses from Gambia. Fatumata, they cannot even do CPR, which is that is very worrying. But pare Banjul am na system boo xam ne we have to counter ne ñun ñoo am problem because doctor du nekk hospital, doctor bi nekk kër jigéen di wasin. We have to have a duty system. Man, I'm a senior manager. Dama ñëw liggéey. Man, I'm on call right now. Ñu ma call ne suma benn patient dafa daanu. I had to give instruction to the ambulance what they need to do. And I'm a senior person. Understand nga? Suñ doctor si du nekk foofu. Complication jigéen dafa am. Understand nga? Suñ toogee dañ war a xoolati suñ boppa. Lan moo xew, what's going wrong in Gambia? No si suñ njëkk yi Fatoumata time is suñ ñoom yaay. No si aku yi doon ñëw Gambia di def ni ci wasin dégguloo réeti dee noonu. Right now we are lack of training and it's underfunding. When a whole health system is underfunding, lack of training, duñ am a health system bu baax. Ba pare nit yi di dem antenatal. No, si ñu ngee dem fajj dafa biir dañ ko sedda mu ngi okay. No, si nekk in Banjul, come that incident we had, the woman died with the twins. They should have known, bu jigéen gi ñëwee pour wasin, they should have realized ne, by feeling that woman's stomach, the child is a breech baby. They cannot identify that because they are lack of training, lack of understanding, Fatoumata. Okay, thank you. Waaw ma ñëw tuuti rek ci li nga wax nga ne yaa ngi dégg ci waxtaan bi te déggaguloo ñu ne xam nga waxtaan bi soreegut dañ ko just commencé te foog naa ne sa Sarata am na fi mu laal tuuti ne xam nga laal na ci blood pressure bi laal na ci yenn yu nga xam ne of course dinañ dugg ci yooyu so waxtaan bi ci biir dinañ dugg ci yooyu because lu nekk rek dafa am nuñ koy commencé rek di dal di dugg ci biir xuus di dugg ci biir te yow bëgg nañ la cee am ci waxtaan bi parce que sa kàddu yi nga fi wax ni foog naa ne ñiy déglu nii yëpp ñi nekk ci panel bi xam nañ ne lu am solo la so nit nañ la fi so lu ñuy def mooy su fekkee ne mun nga ñu koo may si kanam tuuti tamit ñu koolaat la nga yokk ñu parce que foog nañ ne am na ci plateforme bi lu wóor la ñàkk laa am wóorul xaw ma ndax loolu mun nga ñu koo may pour si kanam ñu waayaat waaw baax na waaw jërëjëf Aïssa thank you ok guys waaw kooku mooy woon Aïssa Frach dëkk si England waaw dégg ngeen lu wax na lu am solo nag loo xam ne ñun xam nga def nañ suñ discussion bi foo ñu ñëw fii yëpp nañ ci doon war a dugga waaye indi na ko it loolu it is good because mu ñoo wane nit ñi they are listening and now everybody is aware everybody is taking part man dama dee wane New Gambia bi nag li ci neex mooy everybody is taking part on every sector or everything lu nga xam ne mu ngi xew fii si àddina kon yow yaa ngi leen di wax madame Diop yaa ngi leen di wax ba léegi ci yëfi foundation bi sa jaaxal léegi ñu dugat si docteur yi technical side bi daal yooyu noonu daal parce que fanaa nit ñi foofu lañ gën a yàkkamti lan moo tax li yëpp di xew docteur ñu bàyyi la nga ñëw tuuti yow tamit jërëjëf Fatoumata ak Ndeye Mariam ak koola boobu noonu jóge ko léegi nii bala ma sorry dama bëgg a laal tuuti si Ndeye Mariam lu mu doon wax pour lodge complaints when it comes to official complaints Gambia well it's unfortunate maybe suñ système bi num doxee la like suñu healthcare system bi but it's important for every healthcare sector am neen lopitaan yi am neen ay PRO koo xam ne moo responsible diggante lopitaan bi ak ñu si biti information sharing beeg ak nit ñi suñu amee any complaints pour ñu mën a dem foofu noonu jokkoo ak yooyu noonu waaye Gambia problème buñ am nit yi comme fu ñu war a waxee duñ fa dee waxee comme suñ demee si lopitaan bi problème am foofu noonu yenay problème bi daf mun naa jógee si ñuy liggéey si lopitaan bi but yenay tamit daf dee mën a jógee si patient si tamit parce que yenay nuñ dee ñëwee foofu noonu doo dee xam waaye du dee nekk si patient si sax de waaye lu si bari si ñu leen dee gunge escort si la dee nekka so waaye comme Gambia communication dafa xala nekk problème
waaye comme su nekkee ne dem nañ si lopitaan bi problème am war nañoo mun a dem laajte fan la office IPRO bi nekk pour ñu dem lodge official complaint. That could be done verbally or nga binda waaye loolu well I don't know some of the nitty-gritties, but I feel ne lolo it hardly happens. Come Gambians yi luma de wax, they are more of reactive people. Dañoo dégga tell rek na damana ku nekk di yuuxu comme so lolo mo de nekk issue bi. Instead of like ñu dem to the right people, ñu dialogue, they don't do that. They just go and think ne danga complain so complain rek problem bi dafa dem. Yenay fo dee dem di complain sax ñooñu noonu ñu war a gis loolu noonu pour at nekkuñ foofu noonu soo demee dangaa nekk foofu noonu ñu coow du yàggal leneen lu ees ñëw ngeen fàtte lu ngeen doon di coow there is no solution to the problem so Gambia dañ war a bàyyi yëfi blamante bi nii ñu come everyone come together so lii amut ne problème bi healthcare providers yi ñoo nekk at fault or whatsoever maternal mortality ak health dafa nekk li nga xam ne ku nekk daf si am waala bu mu war a def ku nekk ba pare soo demee maternal mortality ak xale yi nga xam ne comme dañ dee loru suñ juddoo ba am benn at comme dañ ko dee use comme si àdduna bi moo dee wane dëkk boobu noonu naka la développé comme daf laa wax health system yi dëkk bi naka la mel dina la wax économie dëkk bi dina la wax tamit jigéen yi naka leen seen jànga seen wàllu xam-xam ak yooyu noonu yëpp so suñ ne affaire maternal mortality it's good pour nit yi understand ne lii nekkut ne comme lopitaan yi wala healthcare system yi rek ñoo nekkut di def seen liggéey waaye lu omba maternal mortality lu rëy moo ko omba te ku nekk am na si wàlla bu mun a def bu demee si jigéen ñi si community bi soo demee comme si jigéen yeeg community bi mun nañoo wax yenn yi nga xam ne daf dee nekk gàllankoor pour yëfi li nga xam ne dafa nekk gàllankoor su jigéen ñi su nekkee ne day nekk biir comme mu nekk jigéen bi si boppam yenn comme cultural aada daf dee affect maternal health nga am wàllu religion yi ni yëpp ay factors la yi nga xam ne dafa affect suñ communities yi te comme Gambia nekk na dëkk bi nga xam ne comme aada ak cosaan dafa am doole torop ba nga xam ne ñun suñ dëkk bi comme góor yi daal moom lu am pour def ak am doom ak yëfi jigéen ñoom seen loxo bariwul si daal dañ ne waa li ay yëfi jigéen la na ko jigéen yi toppatoo soo li nekk na si li nga xam ne dafa tax comme ñu dee loru si am doom because suñ bàyyee jigéen yi ñu ne lii yëfi jigéen la waaye jigéen yi ñu ngi leen ko bàyyee waaye bu ñëwee si jël ay décision ak jël yenn jéego yi jigéen yi amuñ doole boobu noonu foog góor bi dañu war a jël décision ñoo war a make décision yi daal ak tamit si wàllu aada yi tamit comme nit ñi moom dañ lay wax ne comme mairie si dëkk bi mairie ñoom ñoo nekk expert si yëfi am doom so lu nekk mairie lañ ko dee bàyyee su nekkee ne lu munti doon daal mairie ñooy réguler jigéen bi lu mu war a def lu mu war a lekka su biire all those things ak yenn cultural practices yi ndee daf dee mën a affect jigéen yi comme daf dee mën a affect jigéen yi waaye Gambia am na research buñ def comme si wàllu some of these traditional practices yi nga xam ne dañ ko dee def daf dee affect jigéen yi ak seen health bokk na si FGM ak yenn ay food taboos comme ñu ne jigéen bu biir warta lekka nen jigéen bu biir warta lekka lii warta lekka lii ba pare comme su ñëwee si doomi aadama bi ak tamit comme lifinam yi doomi aadama bi comme si boppam comme jigéen yi yeneen jigéen yi comme am na yenn feebar yuñ am mun naa affect seen yëfi am doom wala seen education daal their education level is very important te soo seetee si Gambia
comme su jigéen ñi nga xam ne jànga neen bari wut noonu so loolu tam daf dee tax ba jigéen ñi duñ dee mun a nekk in control of seen like they cannot control a lot of things when it comes their individual life because of education bi suma olof yaa ngi yàqu de so mooma jaaxal de xanaa ñu jël ko nag si Japanese wala ñu jël ko si Chinese wala ñu jël ko si Indian mooma sax lu baax rek gars yi dinañ comme seen jànga soriwul jàng yaa ngi toog de sarata waaw ma dugg foofu tuuti foog naa am nañ école ñu jël this call hello caller what hello asalaamaaleykum maa ngi asalaamaaleykum na nga def yaa ngi ok ñu ngi ok maa ngi nii rek tur bi bëggoon a Fifi la dama bëggoon a contribute si subject bu important bi nii boo xam ne dafa affect ñun ñëpp dëgg la as jigéen waaw go ahead waaw man maa ngi kooli America waaye most of the time suma beginning yi biir yëpp am naa experience with lopitaan yi foofu dama bëgg a disagree tuuti ak Dr. Mariam because dama foog ne lopitaan service place la it doesn't matter customer yi or patients yi niñ ñëwee it's not the duty of doctor or nurse pour ñu fekka si patient bi or customer bi num ñëwee because nit su feebaree rek naxari na deret already te egseegut sax so ñoom seen duty la nit ki su ñëwee ak jikkoom o naxari deretam yéen ngeen nekk peace wax ak ñoom wax bu rafet because even ñi nekk Europe ñi nekk America loolu lañ gis lu nekk di demee fii but I think ne health system bi dafa am problème te dañ ko war a accept amut rafetal amut dara luñ mun a wax loo xam ne dëgg la am na good nurses encounter naa tase naa 1 or 2 nurse yoo xam ne dëgg dañoo liggéey to the best of their ability pour save customer wax dëgg fa neex yàlla pour save patients waaye tamit soo xoolee across the board majority bi ñi bon ñu ëppa ñi baax tey dañ war a toog ñu seet as doctors as nurses as jigéen as NGO what is the way forward lan mooy problème bi ak how we going to solve it because soo seetee Fatmata many years every day problem is the same problem coming and coming so at the end of the day so complaining to me is useless if you talk about blood every time blood bankena it is repeated say bu nekk ñu ngi binda blood lu tax duñ toog ñu seet lu tax blood war a manqué in the first place what can we do to ensure that blood is always available you understand nit yaa ngi dee because blood amut this is going and coming and going the doctor du wax ne xamut loolu so what mechanisms do they have in place to make sure that these bloods are available because nit kuy wasin most of the time they need blood man wasin naa fii America maa ngi matu léebo dañ ma fixal lifin fu ñu dugal drip bi and they put the blood ready for me because you know in case maybe I will need it maybe I will not need it it was readily there in my room but that doesn't happen in Gambia so they need to accept me there is a problem man fekkee na I witness Fatmata I don't want to mention the hospital jigéen bi suma friend la woon we entered the hospital the same day madama amoon miscarriage ñu admit ma moom mu nekk in labor suñu room fii were next to each other gis nga loolu ba si tey daf di ring suma noppa bi ndeysaan dafa pare labor ñu yóbbu doom bi jëkkër bi gis ko amut 5 minutes mu doo di yuuxu turi noos yi loolu ba si tey daf di ring suma noppa bi Fatou kaay dimbale ma Fatou kaay dimbale they were running for blood they couldn't see blood the lady died she died ba si tey gis nga nim doon yuuxoo ba tey daf di ring suma noppa bi so it's a problem boo xam ne first of all accepting that there is a problem 50% of problem be solved now then the balance 50% you said what mechanism we're going to have in place to solve this problem but dinaa déglu programme bi ba si kanam waaw soo mënee koolaat tam nga koolaat jërëjëf parce que lii moo ñu fi toog loo tey waaw jërëjëf kontaan naa
kooku Fifi la America jërëjëf Fifi lii moo ñu fi toogloo tey pour waxtaana askan bi nekkul ne ñi toog fii nii rek ñoom dañ fi toog ne ok ñoom ñoo amee wax bi yëpp ñun mooy ni ma ko waxee from the beginning we need experiences we need people that have ñu am dara pour wax docteur dama foog ne da nga war a tilt sa device bi da nga ko war a ekkati tilt ko tuuti parce que yow sa framing bi is not right ñun luñ dee gis rek mooy sa half face bi so su fekkee mën ngaa tilt sa device bi please doctor waaw am na fu mu doon fi ñu doon wax nag mu important trop ma dellu si waa tuuti mooy ne mu ngoo waa tilt gën a tilt rek waaw bàyyil ma seet waaye soo wéeroo nag mu dem loolooy affaire si utal noo ko tegee bu baax rek try naa pour communicate ko ànd ak yow ba soona mu ne tuma koo muñ rek ma ne xaaral ma wax ko nag ñëpp dégga anyway am na fu ñu doon di wax fu am solo mu nekk loo xam ne man dama fiil ne kii nii Mariam jigéen su demee si lopitaan nekk biir dem lopitaan man dama fiil ne lopitaan bi dañ ko war a provide a lot of information first information bi mooy contact te gis naa ne loolu du dee am si jigéeni biir yu bari Gambia seen folder suñ leen ko joxee duñ leen de fii soo fi nekkee antenatal sa folder bi di nga am number doctor number nurse bi number midwife di nga am number bu nga xam ne dinañ la ko jox for outside hours dinañ la jot numbers yu baree ba nga xam ne doo mën a dellusiwaat si hospital bi o si sa GP o pour nga ne leen ne awma woon benn contact te gis naa ne Gambia duñ dee def loolu si sa folder bi xam naa ne dinañ la wax ne yaa ngi biir so and so months la ñëwalaat bés sangam nii ak nii ak nii waaye duma dee gis most of the times duma dee gis ñu jox la téléphone number boo xam ne dinañ ne su la dara jotee lii ngaa ñëw lii si lii ñii nga war a call pour ñoo la ci mun a war a mun a dimbale am na ko fi mention tamit ne xëy na ci noos yi du ñee li fi ne qualifications and stuff like that I disagree in a bit I disagree a bit. Disagree. There are some skilled doctors and skilled nurses and skilled midwives, but they do not have the equipment. They do not have the facility. They do not have what they need to provide that. So, man dama ne fofu suñ government fail nañu fofu. Fofu ñoom seen responsibility. Problem bi nekk di happen yëpp ñun suñ wax bi dëgg la nit ki am nga ci wàlla. jëkkat ji daf ci am wàlla jabar ji am si wàlla docteur bi am sa wàlla nurse ba am sa wàlla lii is a collective effort luñ war a def ñun ñëpp man nangu ko mooy ci li ngeen wax am na ñeneen ñu ko wax ci yéen accept naa loolu waaye 60% ci gouvernement dëkk la war a nekk you need to provide because li tayalloo the skilled doctors nurses and midwives ak ñii ñëpp li lañ tayalloo mooy nga mun liggéey ba pare amoo loo liggéeyee daf laa tayalloo you become a lazy doctor or a laziness. Lii moo tax bi high waaw ñëwal yaa ngi bëgg a ñëw foofu déedéet am na koola bi mujjee di maa ngi note down ne am na lum doon wax benn comme as NGOs ak yooyu noonu lan mooy the way forward affaire yi even blood lifin bi blood yu mu doon wax noonu foofu laa bëggoon a ñëw just quickly pour just point out certain things before Sarata ak Mariam Jaw di dugga with the medical expert with the ñoom liñ fa di fees ñun foundation bi biñ ko dooree ba tey we've had numerous blood donation drives whereas am nañ boo xam ne buñ mujjee am sax bu Yam Health Center lañ ko doon war a am waaye xam nga ban problème lañ fa di encounter dangaa dem put a lot of resources di mobilize nit ñi parce que balaa loolu sax dinaa wax ne am na fu mu wax ne accepting the problem I think ne the reason ñun tey su foofu noonu perfectoon kenn du toog fii di wax lii nii so suñ starté foundation bi ak yooyu loolu yëpp xam nañ ne the system is so unperfect da nga xam ne we are losing 400 and nearly 500 women which is a high number moo tax so we already know ne there's a huge problem blood donation drive da nga organize blood donation drive nga am benn 10 people donate or few people donate ñu ne la ni blood bank bi fees na understand nga so blood bank bi su feesee how can you have extra blood parce que fii nii they have a system boo xam ne number 1 blood banks are always stopped ba pare number 2 nit ñi tam dañ ñeme donate tamit
fii nii nit ñi xam nañ the importance of donating blood so da ngaa gis ne you don't even need to be a medical person pour nga xam ne di nga dem donate blood so da ngaa gis ne loolu nekkul problème understand nga waaye loolu dafaa nekk problème te tamit doctors yi ak nurses yi no matter how qualified you are su nekkee ne tey jii blood bank bi is not working su nekkee ne nit ñi yow da ngaa gis certain cases yoo xam ne nga àndaa sa jabar sax ñu ne la may ko deret yow ragal nga koo may deret understand nga so xam naa ne loolu sax duma si wax lu bari because doctors yi ñoom am nañ si experience yi nañ gën a wax loolu noonu so da ngaa gis ne am na doctors yi man dama feel ne they are the last part parce que balaa ngaa ñëw si ñoom am na yooyu noonu yëpp blood bi moom it's a huge problem parce que blood banks yi most of these hospital blood banks yu ndaw lañ am ñun the last time we went to Biam we mobilized so many people hired vans and everything to take them and to be honest it was just like 10 people donate day so mënuñ woon a donate lu bari sax so moo tax accountability if we want to fight this matter accountability is very important te loo wax noonu with the government is very right because who's responsible for making sure we have good blood banks foofu noonu non si ak docteur si mënuñoo jël seen xaalis bi jënd loolu it is the responsibility of the government and then us as an NGO when we recognize the problem the need for blood what can we do we partnered with another organization called Fong for Life ñoo xam ne that is what they work on donating blood so what we try to do to solve the problem is partnering with them waaye tam no matter how much of a partnership you nga form tamit when you go there tamit you can only donate as much as they can take xam nga ba pare we also do loo xam ne dañoo dem si community si pour sensitize them about the importance of donating blood so those are things that we have done before and then I know ne Fong for Life ñoom tam di have this database boo xam ne di have the numbers where as su nekkee da nga nit dafa need a blood nga xam sa blood group bi they will just call some people ak yooyu noonu so I just wanted to come in to just answer that question quickly on as an NGO what we are doing with the issue of the blood balaa nga dem si Sarata ak Mariam yeah kay laal nga fu am importance yaa ngi wax yi fi sensitizing our people it is very important I think rule number one is sensitization suñ sensitize exactly they will not know because there are certain people especially if you go to the rural area so waxee nit na ko dama bëgg nga may nit blood the first thing they will think of is ne su ma ko mayee blood man maay weak man maay ñàkk deret man maay lii man maay lele you understand so ñoom they don't know they don't understand these things I think ne they war a sensitize suñ nit ñi bu baax a baax and lii moo laak biir Gambia sensitize suñ nit ñi enough sometimes dama dee laajte ne are all the radios in Gambia for only politics the two television stations that we have in Gambia is it more politics or more sensitization take these youngsters you know they want to be presenters there are a lot of people who want to be presenters on TV jox leen assignment nañ dem si dex bi sensitize nit ñi indi leen ko play leen ko si TV waaye man lu ma dee gis mooy TV stations yi nekk Gambia ni si ëppa doole yëpp instead of ñu sensitize or media houses yi luñ dee gën a def mooy they are more into how they are going to have sponsors to sponsor your show than to sensitize our people so when people are not sensitized enough we will continue having these problems all the time yes xam naa ne television ak media houses loxo neen doxalu ko am na lu ko doxal dëgg la waaye nag am na ñu nga xam ne they are already established suñ amee benn show or two show in the day boo xam ne dafa sensitize nit ñi I don't think it's going to harm them so like I said this is collective it doesn't have to be all the time about money look at all of you people ñu xam ne am seen NGOs yi most of you turi NGO moo fa nekk yéen a si dee gën a dugal seen xaalis ngir sakk parce que soo demee ba ibi NGO di nga rus ñu ne ibi nga ko te dara defu leen ci dara so yow yaa dee ñëw fii sax gën a dugal sa xaalis si loolu di liggéey di ko fa dugal man gis naa ñoo xam ne du liggéey dugal ko fa rek de dinañ leen may bagage waaye dañoo end up seen salary bi moo yóbbu bagage yi Gambia di so this is you putting your money in you were getting stuff for free but yow yaa def sa xaalis loolu mu egg Gambia kon nag nañ leen jóg takku xam nga booloo nekk benn pour lii mun a wàññi ko suñ biir if not like I think we'll be stuck with this problem for a very 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 long time we can come here sit talk about it but it will not help and then one of you point na dara earlier
ne da ngeen a dem si dex bi parce que du ñooñu amuñ internet amuñ social media. It is true. Those people feel left out. Because ñun we think ne man I'm even part of that problem. When I sit here to media dama dee wax ne wax nañ ba sonna dégluwu leen ñu. Who am I talking to? I'm only talking to those people that are on social media. And ñooñu they are just like the 5% of the population. ñi ma war a waxal ñooñu ñu ngi sa biir dex ba ñu ngi si biir Banjul foofu sax Greater Banjul bi ñu ngi biir Serekunda. Why are they getting my message? No. Because nit mu ngi koo déglu social media du transfer message bi. Because maa ngi emale suma boppa maa ngi limit suma boppa ñun we settle for less Gambians including myself maa ngi limit suma boppa ne Facebook rek laa war a em du ma dee xalaat ne su ma demee Gambia su ma nee as a person as an individual war naa mun a toog nit ñi di oote press conference du ma ko ooyee suma bos press conference de waaye war naa mun a toog oote mbootaay indi doctors indi nurses ñun ñëpp ne all right next week Banjul la ñoo ñëw ci diggi Banjul seeti mayoress bi suñ fa demee dañ àndaa suñu ay nit pour sensitiser nit yi ñu jógee foofu ma dem Serekunda jógee foofu dem feneen war naa war a mën a def loolu but ñun I'm always thinking Facebook rek laa war a em you see how we limit ourselves that's why we're not sensitizing each other enough doctor ñu wal foofu yaa ngi smile de xam naa li ma wax dugga na la lool yaa ngi mute léegi de fix nga sa framing problème bi léegi nag moom bañ nga ñu déggala it sorry lu ma wax moo nekk ne wax nga lu am solo man dama wax sax nekkut ne just sensitization la but we need to be they need to be educated so Gambians yi education leen need daal so ñëwee nga seet maternal mortality bi come a lot of people they're talking like ñu ngi wax but like xamun lan moo ko omba ba pare su nekk di wax maternal mortality we're talking about Gambia we should not be comparing Gambia to United States of America. We should not be comparing Gambia with Europe. You understand? Because the problem is Gambia ak dëkk yooyu noonu duñ benn su ñëwee si suñ cultures yi su ñëwee educational levels yi su ñëwee si religious beliefs yi su ñëwee si governments yi because Africa so ñëwee when it comes to funding of the healthcare it's not done like Gambia ñu ngi ñëw ñu ne maternal care is free but like the government someone has to pay for that but like free la and they're not paying for it so it will be very wrong for the blame to be put entirely on the health system because amnen problem we all know that there is a lot of problems and they need to be solved man Gambia la trainee I am in a developed country I know the differences very well but like before ñu nekk di wax ne it's the healthcare providers they're not trained or whatsoever we need to understand first lan moo nekk problem bi but when it comes to maternal mortality dafa mel ni ñu bari like understanding lan moo nekk di issues gis nga jigéen ñi nii dañ dee dee sax bala ñoo àgga si lopitaan bi lu tax ma wax ne dañ dee dee bala waaw ma ne sometimes yes waaw sometimes like lu ma miin si loolu moo nekk ne not ne they're dead before like because jigéen yu bari Gambia jigéen ñi kenn du dee plan biir number one soo demee Europe nit bala moo biir dafa plan like yeneen daf ko dee jël ay years dem si docteur bi def check up def pre marital counseling def counseling ak care def all those things because of land they want to know because they have the education and they're in control Gambia moom dangaa toog nit dafa biir sax di nobatu nit yi mën naa nobatu nit yi waaye bul nobatu sa docteur wala sa nurse waaye nga nobatu ñi nga dëkkal nobatu sa docteur bala ngaa dem ay weer ñeneen ñi ay juróomi weer ñu ngi biir fekk Gambia tamit soo demee iron deficiency anemia mu fa bari nit ñi seen lekka yi doyut duñ lekka protéine yu doy so nga ñëw nga biir léegi nga war a dunda xale bi dunda fekk yaa ngi ñàkk deret boobu noonu su nekkoon ne plan nga biir bi balaa loolu noonu docteur yi dinañ doon seet ñu mun laa jox garab bu deekee da nga am benn feebar comme diabetes ñu manage loolu high blood bi ñu manage ko Gambia daal loolu du fa dee am dañoo wane biir yëpp most of the time man bu ma nekkee di train medical school ba ma def suma house
man job bi in obstetrics and gynecology musuma laaj patient ndax sa biir bi danga ko plan mu ne ma waaw dama ko plan yëpp dañ leewa daf ma beeta te soo laajee suma collègue si tam the same thing musuma laaj nit mu ne ma suma biir bi plan naa ko ñu jànga ñi sax duñ dee plan so léegi nga ñëw nga am yooyu noonu planuloo biir xamuloo ne feebar nga xamuloo ne feebaruloo nga jógee si loolu yaa ngi si kër bi dépasse bi doyut góor yi nag buñ ma lifinde waaye yéen yi xam nga yaa ngi am issues with nutrition yooyu noonu ak some of our cultural practices yi nga xam ne support jigéen bi pour su biiree and all that nga jógee foofu noonu gars yi duñ commencé noos ñeneen ñi dañoo xaar ba juróomi weer ñu commencé noos ñeneen ñi sax Gambia soo demee am na benn gëstu buñ defoon ñu ne jigéen ñu bari dañ dee mun a dem noos waaye noos boobu tamit parce que amuñ liggéeykat yu doy so daf dee tax ne time buñ dee war a spend ak noos yi wala ak docteur yi time bi daf dee gàtta torop pour ñu mun leen la waxal everything ñu ask questions xam nga loolu noonu time bi boobu noonu tam dafa important waaye like ñu ngi train nurses but like we don't have comme Gambia amuñ a lot of specialist nurses amuñ a lot adequate doctors itam they're not that adequate because so they may obstetricians we have very few Gambians who are obstetricians so we need to know about all these things nga xam ne loolu noonu that they contribute so ñëwee si antenatal bi guys suñu demee antenatal Gambia comme dañ dee soxla pour jigéen ñi biir yi ñuy jël iron tablets ak folic acid even folic acid bala ngaa biir sax nga ko war a jël pour mu fanxa xale bi pour mu am yenn defects waaye loolu tamit it's another problem so loolu Gambians even pour wala dëgga a lot of Gambians don't even know about folic acid they don't even know the importance of it they don't know because like lack of education doctor moo tax ma ne system bi tam fail nañu because they don't even prepare us su fekkee nga ne jigéen bi ñëw na mu ne biir bi daf ma beeta ok léegi face a reality ak moom ku biir moo nekk sa kanam prepare them tell them what to do what to take nurses don't even know what to tell these patients to take or to do some of them dañ leen xam nga yenn yi comme daf dee nekk factors yi could be healthcare providers yenn daf dee nekk si jigéen yi tamit yenn yi ñu jox leen seen garab yi ñu ne garab bii nii daf ma dee sonal man du ma ko jël nga advice leen dee ko jël guddi xam nga doomi aadama xam nga rek yenn yi du dee yomba pour jël garab yooyu waaye garab bi dañ ko niit comme si la joxe iron tablets yooyu daf laa dimbale pour nga am deret parce que soo nekkee biir xale bi dafa niit pour dunda yow nga niit pour dunda so deret bi dafa important pour nga jël sa garab bi deret so ñu jógee si antenatal bi comme antenatal bi Gambia well with even our problems with skill attendants and all that xam nañ ne numbers yi they are not that much ba pare xam nañ ne like there are some issues with the training ba pare xam nga comme nga am doomi aadama comme kenn benn nurse bu war a gis ay ñaata patients in a day comme like war a gis juróom fukki patient in a day kooku xam nga ne loolu noonu pour mu joxe quality service it's very difficult so we have to understand war nañoo mën a understand all of these problems and then su ñëwee tamit jigéen yi suñ demee maa ngaa wax ne duñ dee teel a commencé noos de ay juróomi weer waaye lii yëpp pour ñaaka jànga bi ak ñaaka xam loolu moo ko dee waral so moo tax dama dee wax ne pour ñu mën a prevent maternal mortality Gambia ak fu munti doon ñaari yëf ñoo gën a important moo nekk ñu jàngal jigéen dafa am solo bu baax a baax ba pare economic empowerment economic ak financial empowerment dafa am solo bu baax pour mun a parce que jigéen bi su jàngee ba pare mu ngi am xaalisam du depend on any other person pour muy make decision pour war koo jox xaalis pour muy war a dem noos parce que yeneen góor yi di dee bu ngee seen doom yi seen jabar yi ñu dem noos yeneen pour decide sax bu ñëwee pour lifin tamit pour war a wasin tamit we have another problem moo nekk bad preparedness bi boobu noonu tamit factors you could be healthcare related they could be also from the side of the patient because
communication is a very big issue in the Gambia. We know that, and sometimes healthcare providers, they provide the patients with all the things they need. But tamit Gambians si tamit duñ dee laajte. Some of the patients, yéenay dang leen a gis nga laaj leen am nga benn question, am na loo ma bëgg a laaj. Yaa dañ dee wax ni déedéet loo def rek baax na. Comme that autonomy du fa dee nekka. So gars dañ war a xam li comme soo demee ba tollu si yena waxtu da nga war a mun a plan sa delivery ak sa healthcare provider bi and all that, but most of the time Gambia li du fa dee happen. So after loolu noonu then bala ma continue di wax maybe Sarta dina ñëw mu wax ñu about the 3 delays yi daf lay wane lan moo tax jigéen yi ñu dee gën a gaañu si matu yan problème leen dee jànkuwanteel ak yooyu noonu but problème bi lu ma bëgg a wax nit yi moo nekk ne buñ compare Gambia lu ñu war a def moo nekk ne everyone come together Gambia jigéen ñi góor yi help ku nekk fu mu munti liggéey healthcare providers yi ak government bi ñëpp ñu ñëw ñu toog ñu discuss waaye comme duñ ñëw man ma nekk di toog fii nii ma ne problème bi government la nekkuñ di ñu jox xaalis bu doy xam nga loolu du solve problème bi. They have to know the problem and then ku nekk mu jël accept pour jël responsibility. So doo mun a ñëw toog fële dele parce que soo demee in the European countries yéena yi dañ am comme a national health insurance service. You understand? So government bi ñoo dee take up all the responsibility, but Gambia it's different. Gambia the people are poor and then government is not like there's no political will. There's no much political will. So you cannot just say the healthcare providers. Some of the healthcare providers, they really want to work, but they don't have the facilities, and also the working environment is not very conducive. And bala ma jox kaddu bi Sarata maa ngi ma wax li comme campagne buñ nekk di def nii man rafetlu naa ko ba tamit am na num nekk di demee neexut ma parce que am na yenn yi comme nit yi dañoo ñëw social media wax kii dafa dee tey dañ dee wax yi nga xam ne ñu ngi nekk di tiital nit yi nga xam ne ñu ngi omba nekk ci kër yi parce que covid bi dafa tax ba nga xam ne jigéen ni biir yi dañ ragal a dem lopitaan parce que dañ ragal a dem lopitaan waaye nit yaa ngi nekk di wax everyday ñu tàggee wala nga ñëw gis news bi nga xam ne mu ngay tax nit jigéen yi di gën a ragal te suñu ragalee luy xew instead of ñu dem si lopitaan yi ñu am skill attendant pour mu deliver leen dañoo toog si kër yi te suñu amee doom si kër bi loolu noonu is a risk factor pour ñu dee parce que dañoo ñàkk deret mun nañoo ñàkk deret ba dee mun nañ see am infection wala mun nañoo am yeneen problème parce que fan yi rek man doon waxaa benn jigéen buy nekk di expect moom daf ma ne ma dafa tiit moom léegi su demee Facebook because of maternal lifin bii nii dafa tiit ba nga xam ne dafa amoon feebari asthma yàgg na loolu daanelut ko waaye taayale dafa am attaque ba nga xam ne dañ ko am pour rush to the clinic pour ñu mun koo nebulize so nen bàyyi suñ xel comme mun nañoo communicate mun nañoo wax waaye nen def the right things ba pare buñ nekk di tiital nit yi because like lu mu munti doon healthcare system bi lu mu munti bon lu mu munti under finance or luñ munti living Gambia leen am ba pare like Gambia leen am ba pare yéena yi comme ñun soo nekkee si biti musuloo liggéey Gambia yéena yi doo dee xam dangaa ne waaw America fii nii leen ko dee Gambia tam dañ ko war a defee noonu te resources yi nekkuñ benn di kay nekkuñ benn loolu neen ko bàyyi xel den ñu bàyyi di wax su nekkee ne nit ñëw na mu ne la dama dem si lopitaan bi lii leen ko def waxal seen you try to find out nga investigate comme Ndeye Mariam nu ko doon wax man duma dee toog rek kenn ñëw mu ne ma lii ma gum ko parce que suma mbokk yi sax ñu ma bokkal su ñëwee ñu ne ma lopitaan bi dañ fa dem nii moo fa xew xam nga Gambia dafa tuuti ñun ñëpp xamante neen comme soo ñëwee nga dem si lopitaan bi there is a problem comme ñu ni neen xamante neen soo demee nga xam turi docteur bi wala nga xam ban lopitaan la dañ dee mën a investigate so man lu ma dee def dama dee dem laajte waati suma collègues yi laajte ba ma xam lu leer parce que nit yi waxuma ne dañ dee fen bot yeenay lu dee nekk digga bi duñ ko dee bugg a wax te ñun we have like we know
ba pare yeneen comme nga gis nit koolee la si biti sax mu ne la patient bi la lu ko dal fekk patient bi bëggut kooku xam lu ko jot so xam nga façon yooyu noonu yëpp instead of like ñu try pour understand dañoo dem social media di ŋaañal loolu noonu warta nekk wax bi bu moo lu mu doon moo nekk ñu ñëpp ñu ñëw ñu booloo ñu liggéey Gambia bi ñu make sure ne we have the best healthcare system parce que health dafa nekk ci nga xam ne dafa important suñ ko saaganee rek moom yow mu ko saaganee ëllëg mun naa nekk yow yaay nekk di victim of system bi so neen bàyyi suñu xel wax bu bari bi yëpp jar neen liggéey jërëjëf. thank you Sarata yaa ngi patient foofu ndeysaan léegi kaddu gi yaa ko moom. baax na jërëjëf si kaddu yu rafet yi may rafetlu suma naataango bi Mariam li mu wax ak Ndeye Mariam ki nga xam ne oote woon na fi tamit di ñaxtu ak jàmbat yi fi wax comme Mariam ni mu ko waxee rek man dama bëgg a wax si ñetti mbir yoo xamante ni dem na si jigéen ñi de am loru si mbiru am doom moo nekk yii ñetti façon yi nii mooy yii pour jël décision pour jël matuwaay pour dem jël décision pour dem uti ndimbal fi nga ko war a uti daal ak yii am matuwaay muy transport pour dem lopitaan bi nga war a dem ak xam ban lopitaan nga war a dem identification and transportation to the appropriate facility ak beneen yéex bi si mujja moo nekk yéex bi nga yéex a am ndimbal bi nga soxla moo nekk appropriate care and timely intervention sama network baa ngay def bum dem waay waaye ñu ngi laa dégg waxal rek sama network bi mu ngi active de ñu ngi laa dégg waxal waaw ñetti façon yéex yi nii dina waral jigéen ñu bari de loru si am doom comme yéex bu njëkk bi moo nekk yi jël décision comme jël décision ne dama war a dem lopitaan network baa nga network bi bul faale xool naa Africell ak Qcell dinañ la bàyyi yow waxal rek because temps bi daa jël ne suma network baa ngee dem yow waxal rek suñ la déggatul rek nañ la déggatuñ la yow waxal rek ok sorry waaw comme yéex bu njëkk bi yéexi jël décision pour dem lopitaan li ko dee waral lu gën a bari moo nekk comme ñoo xamante ni mën naa jigéen bi loxoom jotul gannaaw mu war a xaar jëkkëram mi mën naa mu génna moo war ko xaar mu ñëw jox ko paas mu dem lopitaan mbaa amuñ xaalis pour dem si lopitaan bi loolu dina tax gaay bala ñuy jël décision mën naa am nga dem di duga di génna di ut ku la abal ak yooyu noonu loolu yëpp li ko dee waral moo nekk ñaaka bad preparedness comme soo waree demee ba ëmba ba waaja am doom am na foo dee toolu sa tooloo si sa weer da nga war a prepare nga xam ne bés bu yàlla saaka mun naa si am doom da nga war a prepare sa bagage yi prepare xaalis bi nga war a passé sax pour jël moto danga ko war a paak nga def ko si sa delivery bag bi moo nekk bag bu nga war a yóbbu soo wasine malaan yi ngay yóbbu si lopitaan bi yére bu xale bi su juddoo yére yu mu war a sol yooyu yëpp danga ko war a prepare loolu si bad preparedness bi la bokka su passé first delay boobu noonu moo nekk delay jël décision bi si toppa moo nekk delay pour transport to identification and transportation to the appropriate facility comme lopitaan bi nga war a amee doom lan moo la fay yóbbu ba nga àgga foofu li waral yi bii ni nag bari na moo nekk seen yoon yi baaxut ak yenn saay pour ñàkka tamit li nga war a jël nga war a mot comme ñi nga xamante ni dëkkuñ si kaw tali si kaw yoon soo demee si yeneen dëkk yi ñu ngi sori si biir ñeneen ñi sax sareeti mbaam mbaa sareet lañ dee jël mu yóbbu leen si lopitaani pour am doom so balaa borom di àgga si lopitaan ñeneen dañuy am doom si kaw si yoon bi sax bala ñoo àgga nga gis emergency amee foofu noonu bala ñu ko mun a fanqa boromam ba dina mun a loru si loolu noonu so yéex boobu tamit ba tey mun naa am sax si lopitaani ndaw yi nekkut si wàll yi comme
ki ëmb rek ak famille bi si lopitaan yi sax mun na fa am ndax lopitaan bi nga dem fa ñu war laa yóbbu si lopitaan bu mag léegi lopitaan bi ambulance bi dem na direct mun naa ambulance benn ambulance moo fa dee nekk waaw moo tax baalal ma am na ku senoon message sax wax ci lu demee noonu ma laal ko tuuti rek dafa ne situation musoon na moo happen ci benn hospital but du name bi patient bi dafa nekk in labor so on the way coming ñu feel ne xale bi mu ngee ñëw ñu decide ne nañ ko just yóbbu ci the nearest hospital ñu dem ba foofu ñu laaj ko book bi bagaasam yi well just an unprepared patient I would guess ñu laaj ko lu fi nam yi so she's not prepared but she's in labor so the nurse was there mu ne arguing with us saying ne fii du nurse am bi nekkut fii du lopitaan mi ngeen war a ñëw du hospital bi kii si hospital bi leen ko sign nag yow de yaa ngi argue mu ne si argument boobu rek ki ñëw wasin si dafa collapse so it was a big noise before they even attended to her alhamdulillah she didn't lose her life but what if xam nga yii yëpp mu ngi xew si suñ Gambia bi tamit lu jar a bàyyi xel loolu su ko waxee waaw waxuma ne fekkee naa ko but I can relate Gambians were like that dina am ku la tontu rek ne la ne du fii du yow lopitaan bi bokkuloo si lopitaan bi beneen lopitaan bi nga bokka come on for crying out loud kii dafa ñëw mu ci matu am na ñu nga xam ne sometimes dañuy am contractions yu bona bañ fii ne tey la tey am na ñu nga xam ne dinañ ñëw nga jox leen ne date bii nga war a wasin ñu ñëw wasin date before loolu ñu ñëw ci yow nga taxaw leen yow nurse bi di leen wax ne ma ne lii daf dee dal ku nekka bala nga dee wasin lii daf la dee dal métit bii jaar naa si xam naa lu ma laa wax nekku ne da nga war a wasin jotangut ñun ñoo la wax ne next month la demal nga toog sa kër su next monthee sa jëkkër indi la nii ne le duñ juudaat léegi kooku nañ ñibbi nga toog rek ñu tàggale ne deena kooku nañ ñibbi nga toog ñu tàggale ne wasin na si moto bi you know it is very sad and you know some of these stories that we keep hearing they are stories from people who have voice. They are stories from people who are well off. Ñu am xaalis. How about those people who doesn't have a voice, who cannot challenge the system? Ñu nga xam ne amuñ doole. You will not even get to hear their stories. And there are loads of xam nga ko mel ni man ak suma gémmiñ man dinaa yuuxu noos bi ba xëj na yuuxu boobu rek mooy yóbbu affaire si live Facebook te fekk sax dew ma live waaye what ku nga xam ne melut ni man ñooñu ñoo taxal fi so am na yuy xew suñ système bi war nañ cee wax bu baax a baax te bëgg naa ngeen dugga foo xam ne dafa very important ñun we are talking about this ñun lu ñoo wax nii dëgg la it is important but let's go in lan moo tax loolu di happen dëgg la yaa ngi wax ci yoon ak yooyu de but let's go to the medical part of it let's go deep inside because am na ñi loolu am na ñu bari tey ñu ngi toog di déglu xëy na loolu lañ bëgg a dégga o am na koo xam ne loolu buñ ko waxee xëy na ne man maa ngi biir xalaatuma woon loolu sax we need to go to the medical deep medical part of it foog naa ne loolu tamit important na dimbale jigéen yu biir yu baree bari Sarata ñëwal jekkalil baana comme li ma la wax rek si ñaareel li yéex bi moo nekk mbiri transport ak dem si lopitaan bi nga war a dem amee doom ndax yeneen saa yi tamit dañ dee yeneen saa yi comme ambulance bi di ambulance bu ma doon wax ambulance yi ñoo dee dem noos si yeneen dëkk yi si yeneen lopitaan yi ndaw yi si kaw gi léegi mun ngaa dem jigéen bu biir bi mun naa dem si emergency fekk ambulance bi yóbbu na noos léegi amul ku ko yóbbu si lopitaan bu mu war a dem lopitaan yu mag yi loolu tamit dina indi jafe-jafe foofu ñun su passé loolu tamit yeneen saa yi nit ñi dañ dee jàmbat mbiri fuel dañ dee jàmbat mbiri ambulance comme dangay dem si lopitaan bi ñeneen saa yi nga dem ba egga foofu noonu ñu war laa rifa ñu war laa yóbbu si lopitaan bu mag bi ñu wax la ne fuel amut ambulance bi amut fuel amut gaz dangaa jënda su nekkee ne sa loxo jotu sa gannaaw comme nekkul ne dama ñëw taxal comme medical health care workers yi waaye foog yeneen yi daal foog ñi seetaat ko foog ñi nangu yeneen yi ñu jéem a seet naka la ñoo xeexee yeneen problème si because foo dem liggéeyukaay boo dem diñ fa fekka ñu a fact is a fact Sarata a fact is a fact loolu lu am la ñu ngi koy dunda su ma ko dundut yéen dundu leen ko xam nañ ko koy dunda pour relate ak ñun te kooku bu ko dundee rek ñun dunda nañ ko
Gambien bi bu ko dundee ñun duna nañ ko so a fact is a fact lii nekkul ne dañuy tuutil government dañuy tuutil individual o dañuy ŋaañe kenn dañuy wax li nga xam ne mooy affect nit ñi ci society dañoo wax li nga xam ne jigéen ñu biir ñu ngi koy dunda because tey suñ toogaay fii tey pour yow nga jàngal ma dara la man ma jàngal la dara keneen jàngal keneen o ñu ma jëlee dara ci li ngay wax man ci loolu laa foog so ñun tey mënatuñoo avoid the facts it is a fact lu nga war a dimbale waaw lu am la waaw ñëwal nga dem si lopitaan bu ndaw bi nga taxaw ñooñu amuñ bagage yuñ la war a dimbale emergency ñëw nga am hémorroïde bu garaaw lopitaan bu ndaw bi sax duñ dee maye deret boobu duñ fa dee sol ni deret léegi bala ñu la kundungi di la yóbbu bala nga àgga si lopitaan bi nga war a dem te di appropriate facility fekk loraange ñëw na loolu tamit bokk na si dilee ñaareel bi comme yiixaay ñaareel bi ma doon wax yiixaay bu mujj bi moo nekk nga àgga ba si lopitaan bi nga war a dem waaye bala nga am intervention bi nga soxla comme faju bi nga soxla liñ la war a faj loolu yow yiix ba boram ñëw am foofu loraange boobu nag nekk na yiix bu tiis ndax loolu yiix bu lu ko gën a waral moo nekk su ñun health workers yi comme si health workers yi la dee gën a bari lii bi problème bi si ñun la dee gën a bari nga dem fekka ku la war a gis nekkut fa mbaa health workers bu la war a gis mu ngi gis keneen mais bi bariwuñ saxanuñ comme obstétrices yani nuñ mel fii bariwuñ mbaa ku nekk on call ñu ngi ko war a dem jëli feneen bala muy ñëw waaye léegi yàlla dimbale nañu si lopitaan yu bari soo fa demee ku war a nekk on call gars yi ñu ngi am ay néeg foofu noonu soo leen ooyee rek te lopitaan yu bari am nañ ay CUG dangaa rek soo koolee consultant bi mun naa ñëw ay bàyyi génnal fii dama ci la bokk soo bari problème dama mu ne rek maa may ma naan may duma jël dafa fii ne da nga wax ba mar kooku mooy sa docteur dama mar de li nga def nii léegi loolu la nag docteur yee noo si loolu lañ dee def gis nga kooku ngi ñëw di la jox ndox parce que wax nga yaa ngi wax ba mar nga ko acca demal yaa ngi koo daax ale yi de wane nga sa bopp de waaw acca jéggalil waaw su ñetteeli yiix boobu tamit dañ si comme affaire blood bi boobu tamit problème bu rëy la bona Mariam ñaari Mariam yi wax nañ si blood bi moom affaire la ndax jigéen yu dee gën a loru li si gën a bari hémorragie la comme tout deret bu bari moo gën a bari si ñu dee loru si mbiri am doom soo deret bi nag moom bari na coow torop waaye lii gën a am solo daal dañ mën a wax askan wi nañ ñu dimbale ñu jàppale wante ak ñin ñuy dem di maye deret si lopitaan yi buñ xaar ba emergency am ngay ut ku maye deret sa patient bi bala nit ki di ñëw bala kooku ñu ko xool muy jógee biir kaama war a dem Banjul xam nga fu ma dee gën a naxari nga ñëw si lopitaan gunge si nit benn li man mu ñëwoon si lopitaan gunge si nit ku feebar ma gis noos buy dox di yolos nga dégg noos yi nag da ngeen am benn façon ñu doxin bu neex nag dangaa su fekkee silipaas lañ sol di nga ko dégga su dee coquette lañ sol di nga ko dégga they walk like a horse dingaa dégga ni ñoo tarasee di dox nag ni hay bilaay man suma patient ba mu nga ne la tëdda deret sax lañ ko amalangut she's taking it lightly kii amul deret mu ngi waaj a dee si nga ne hey man de suma patient baa nga ne la tëdda sax moom deret la amagut sax xaw ma sax kan laa yónnee ñu seet sax fuñ ko amalee deret yoo dee thinking wala nga gis noos bu toog te nii laa la wax kabaayam xaw ma ebeem di lekkaangum ma ne suma patient ba mu nga matu xam nga moom jotangut sax yës si jotangut sax mu nga matu man xaaral ma jeexal suma ebe bi ebe bi neex na ay waay kabaa gaal mu ngi toj dëkk bi your patient is there ñun fii the minute egsi nga si lopitaan bi dëgg la dañ ne buñ dee compare but we need to tell them these things I think it will help them too man duma compare when it comes to the financial part of it duma compare parce que dëkk bi lim am non Gambie amu ko su ma toogee di compare foofu sax dama waste suma time but am na lu nga xam ne individual la common sense la loolu foog ñu yokk ko gars yi pour ñu xoolee ko from fii ñun luñ jànga luñ gis man bu ma xasee ba egga si lopitaan bi sa bunti lopitaan bi yaa ngaa press bell ba because fii sax
bala nga egg sa lopitaan dang dee call soo callee wane ne yaa ngi ñëw comme mel ni man dama am high blood so man they treat people with high blood hypertension with like you are under the special case so man before my egg I will call and they will prepare and fekk before loolu xëj na choose na if I want to have a water bath or if I want to you know choose na li ma bëgg a def yëpp ba pare so they know exactly what they're going to do for me understand nga so yow man suma callee suma egsee ba si bunte bi ma ring bell bi rek soo ne Fatmata ñu ne ok comme floor bi léegi nii si yoon bi fi nga ñëwee sax there is somebody coming approaching you yii nekkut ne comme dañ ko war a compare ne Europe la war a Africa la it's common sense nit ki dafa war a ñëw approach la gis na yow sa time dafa jot yaa ngi war a wasin si mu woon la sa néeg jël sa bagage dimbali la you know in Gambia you don't even see patient boo xam ne nurse wala doctor mu ngi raay loxoom di ko support duma leen dee blame some of the nurses and doctors want to do it but da nga gis ne doctor bu góor su buggee raay jigéen jëkkër baa nga taxaw fële di xool ne xëj na kii mu ngi nopp suma jabar you know all of the and you know as a doctor you are trained to have that heart to be sympathetic xam nga empathy bi dafa dee nekk si some of them so dinañ la raay fii nii soo fi ñëwee si Europe bi di nga nangu ku raay sa jabar waaye Africa di minute ñu raay sa jabar nii rek parce que ñu ngi ko comfort nii rek feel nga otherwise loolu ragal noonu da koy baree bari ba yow soo ñëwee di wasin man maa la waxoon ne nga dem joxe sa jëkkër sa boppa man maa la waxoon nga jox góor gi sa boppa ñam nga li ma ñam kay te daal si table yaa ngoone bi mosal you know they will has you ci kaw sa wasin they not even think about duñ dee xalaat sax yow sa wér bu yaram léegi ba pare gën a ngeen nekk di wayi fi blood okay if I told ne sax donate nañ nit ki blood how about we are not even talking about the after am na lu dee ñëw after nit ki mën nga ko jox blood o mën nga ko ñu jàkkabul am na medications yi moo ànd yoo xam ne war nga ko jox sax pour muy koy naan pour muy koy jëfandikoo pour loolu dimbale ko after yii yëpp sax du dee xew si lopitaan yi duñ la dee wax loolu jox nañ la blood bi wasin nga di nga gis nit ko wasin tey ñu wala mu ordonné diabetes dafa am diabetes wala dafa am high blood wala dafa am beneen façon ngi xeeti feebar understand nga mu wasin tey nga ne ko xam nga lal bariwut fii foog ñu discharge la waaye doo discharge Fatmata ba tudda si lopitaan bi for 1 week because of lu tax dooma discharge man xëj na suma mbokk yi su ñoo ñëw indi nañ fruits bu bari indi nañ lekka bu bari ñu ngi laa may paas yi ñibbi ñu ngi laa defar dooma discharge man amatuma fa njëriñ de noo tooñu ma yi yëpp daf dee xew si hospital bi li yëpp daf dee indi nit ki ñibbi na ngeen wax dëgg rek li yëpp dee indi nit ki ñibbi comme li ngeen wax yéen ngeen a wax ne deet bi nekkut ne si bési dee bi rek la daf dee jël ay days within month boobu soo si deeyee you still da nga fall under it kon man li ma laa wax lu am solo la nit ki mu ngee ñibbi te fekka joxuloo ko kee boo ko war a jox nañ leen waxante digga rek lii nekkul rek ne government ak facility rek la de health care workers si ngeen a wane tamit waruñu leen a attaque tuuti foog ñu attaque leen because ñoom seen boppa tamit they are the reasons some of them are the reasons why these are happening they don't really look at the patients they don't I'm sorry to say dina nangu dina nangu waaye duñ jël yëpp nag waxtaan li tax nga waxtaan mooy ñi nga xam ne dañ ci ñàkk jom defuñ ko ki nga xam ne mu ngay déglu liggéeyam du ma déglu dangaa déggal mu ne moom xam na conscience am mu ngi clair waaye ki nga xam ne dafa ñàkk jom deful liggéeyam kooku ñu tax a wax yéen tamit moo tax ñu toog fii di wax waaw pour changes boobu am suñ buggee bàyyi boobu ne duñ tooñ kon amul njëriñ ñu toog fii di ko waxtaanee acca waxuñ waxi tooñ sax de ak ñàkka tooñ but wax bi man lu ma dee wax comme healthcare providers ñoom dañ ñun ñoo war a gën a am empathie waaye soo gisee problème yu nekk di xew si suñ lopitaan bi ak dee xew feneen ak feneen lu mu wone rek moo nekk Gambian people bi naka leen mel generally because ñu dee ñëw si lopitaan yëpp ay kër leen jógee so ñun soo gisee Gambian people bi ñun mostly dañ reactive comme su dara xewee rek te lu ma rajax leen so façon yooyu noonu loolu dinga ko dee just emale si kër yi waaye dañ ko dee yóbbu fuñ dee liggéeyee most of the time waaye nga lu tax ñun mu important pour ñu dee gën a bàyyi suñ xel pour dee wax ak patient yi communicate very nicely and all that because ñun life leen nekk di diilal mun ngaa dem si banque bi nit du la faale comme na ngay dem si banque bi duñ la faale and all that waaye xam nga ñooñu noonu xaalis maybe problème su amee sax maybe that day doo am xaalis sa poos
Why come here healthcare providers yi suñ defutee seen liggéey it means ne death can occur but ñun nekkuñ di wax ne like we don't have like ñi nga xam ne nekkuñ di def seen liggéey luñ wax moo nekk ne the problem is most of the people out there like they want to see ne healthcare providers yi ñoo am problem there is a problem but the problem is not only the healthcare providers ñëpp dañ war a jël responsibility Gambia leen like dañ like this blame game lu ma dee wax denial ak victim mentality comme dañ dee ñëw waa man bokkuma si wala du man kenn yéen xam nga that mentality dañ ko war a bàyyi parce que ku nekka pour solve any problem you have to acknowledge that there is a problem first so acknowledge it comme nga ñëw nga ne man bokkuma Fatima rek moo am problem man Mariam bokkuma yow duñ arrive at a solution comme so we need to come together comme luñ nekk di wax ñun ñëpp ñoo war a ñëw come together we have different organizations working we have different professional bodies comme ñu ngi am association of nurse yi am nañ seen association public health officers yi doctors yi na ñun ñëpp ñu ñëw together we try to sit down and see the way forward but not ne comme dem social media coow su ëllëgee beneen wax ñëw ñu tedal maternal mortality problem bi file loolu leen nekk di wax let us look at the issues critically then ñu solve loolu man suma boppa duma mun a toog fii nii man duma comme lu ma dee wax some of my colleagues man nekkuma fii nii pour ma ne dama try pour defend like reputation or whatsoever there is a problem we know there is a problem and we know that there are different factors so then accept that there are those different factors man lu ma dee wax empathy dafa important so recently lu ma dee wax sax ma ne comme ñu nga xam ne dañ leen dee jël si healthcare sector bi academics rek waruñ koo xool dañ war a xool yeneen cognitive functions yi ñu xool ñi seen state of cognitive function xool seen empathy level bi loolu leen war dee xool loolu laa nekk di wax te inshallah maa ngi nekk di liggéey gëstu si loolu noonu def ay yenn research inshallah maybe Gambia balaa luy yaaga ñun tam dinañ def suñ own researches nga xam ne in the future then dinañ incorporate loolu tamit si suñ medical schools yi ak suñ all our health institutions then bu boobaa dinañ mun a screen comme duñ xool ne kii à 9 years la amoon de waaye dinañ xool kooku noonu interpersonal level sami naka la mel comme naka la dee feel ndax kii faale na nit yëg na nit comme dafa am empathy and all that so it's very important because so seetee yeneen dëkk Europe yi dañ dee def loolu noonu léegi so it's important ñun tamit waaye Gambia the problem is research moom nekkut fa li nga xam ne like faydaaluñ ko noonu daal parce que faydaaluñ ko waaye we need to look at all the other things xam nga dafa important waaye tamit like ñun si suñ boppa man as Gambian population lay wax ñun ñoo need pour change dañ need pour change suñu attitude yi soo demee comme it's the same thing you go to social media ñu ngi bully nit yi so nga ñëw si lopitaan comme yéen yi ñu ngi wax man duma dee am issue ak patient dafa feebar understand naa ne kii mental waaye yéen escorts yi ñoo dee ñëw di ñu attaque comme nga try pour explain ñu isil la patient sax ñu refer patient bi nga buggalee naa laaj comme nga laaj leen am nga because like yow docteur bi wala yow nurse bi always information bi nga jëlal sa boppa moo nekk information bi nga gëm waaye Gambien si pour even jël that information su la waxee xanaa mënuloo riit yow loolu leen laa njëkk a attaque yow kooku mu ngi try pour jël history pour understand parce que Gambie ñun amuñ machine yi comme soo demee Europe man nekk naa fii nii xam naa lu fi dee dox parce que fii am neen machine yi and all that comme ñun laajte yuñ dee def laajte yooyu noonu ñooñu dee dimbale pour ñu mun a xam comme soo amee bopp bu métti wala sa biir bi fuy métti yëpp dinañ la laaj waaye Gambie yéenay sax loolu daf dee nekk problème because of xam nga language communication and all that and yéenay tamit healthcare providers duñ dee jël seen time ñu explain or yéenay escorts yi ñëw ak in a very arrogant way so loolu yëpp dafa dee xew parce que yéenay dangaa ñëw sax nga gis ñu ñëw di la attack and all that so Gambia situation bi is not bad compared to other countries but yii yëpp dafa dee xew ba pare si am doom yi fi deret góor yi moom si labour ward bi comme yaa ngi doon wax ne fii góor yi laa ñun suñ góor yi very few góor ñoo dee ñëw si labour ward si mostly maire yi ñoo dee bungee te maire yi suñ ñëwee tamit blood bank si duñ dee am blood maire boobu noonu du dee am téléphone number sax pour call góor bi mu ñëw maire boobu ñëw maire bi munta dem donate blood comme nga ñëw yow yaa nekk benn docteur si labour ward bi that day
xam nga war a ñu daw yena yi man benn bés xew na ma dem suma ko loolu raytut nag waruñu am benn docteur si place bi loolu raytut amuñ number yu bari loolu moo tax nag nit yi dañu war a dem am ñu train more people government bi tamit def xaalis postgraduate training and all that so nit ñi dañu war a ñëw ñu laaj government bi seen aha ñu def ko waaye nit ñëw ñu dem ñu put pressure on the government ñu boole ñun ñëpp ñu put government on pressure ñu make sure ne ñu fund healthcare system bi parce que duñ mën a wax development fekk health nekku fa education nekku fa agriculture nekku fa so yii leen war a taxaw nekkul ne dem di wax ju bari wax ji léegi dañ ko war a romba wax ji du like wax bu bari bi nii duñ ko liggéey it's time for work we need to work man am na bés maa ngi maternity ñu am benn patient bi ñëw mu nekk di bleed ma dem jël blood fekk suma beneen collègue mu ngi nekkoon surgical department mu ngi war a am patient buy dem surgery ma dem jël RTS blood am bi so foofu noonu sax balaa maa dem pour toppatoo suma patient sax jot neen faa xëccoo wante parce que xoolal rek sa morom dem prepare patient struggle ba pour blood man ma ñëw jël blood ba dem jox ko beneen patient yooyu noonu yëpp dañ ko fa dee dañ dee am ay problème yooyu so ñu ngi ñaan góor yi laa nekk di waxal nen ñëw ñu jàppale jigéen ñi ñuy dem di donate blood buñ toog ñuy xaar parce que jigéen bi balaa moo dem wasin 1 week before war nañoo mën a dem si lopitaan yi ñu make sure ne ñu donate blood and everything ba pare góor yi neen take because seen role dafa important buñ bàyyi maire yi am neen solo de ne ñoo àndaa maire yi ñu dem si lopitaan parce que maire yi tamit baax neen fa waaye yenn yi duñ ko mën a def maire yi duñ mën a maye deret so ñu ngi leen ay ñaa problème bi yenn yi man mus naa gis collègue bi nga xam ne dafa nekk on call patient bi amut deret yow yaa ngi nekk di liggéey mu dem donate blood pour ñëw save life patient boobu noonu xam nga ba pare yenn nii xam nga danga ko dee def ngir sa diggante ak patient bi ak because at the end of the day healthcare provider bu nekk loo dee bugga nga jàppale sa patient ba nga xam ne ëllëg nga gis ne mu ngi nekk di smile because ñun ñeneen ñi am neen foofu noonu ay patients yi nga xam ne ba léegi dafa mel ni ay family leen man am na ñu bari dañ dee toog nekk di seet suñ la déggutee sax ñoom ñoo laa nekk di la seet di la lijanti fan yi rek am na keena mu ma nekkoon di ma lijanti mu ne si social media bi la ma gis si suñu waxtaan yi nii mu contact ma so you know those kind of things fekk yeneen sax da nga dee fàtte man suñ ma contacté fekk man fàtte naa sax yeneen ñu xam nga so man duma wane suma patients they are not grateful the majority of them they are very okay and lu nekk problem rek moo nekk lack of education and we need to know that and then ñu nekk si Gambia fuñ munti nekk let us just come together lii nekkut yëfi competition ñun we are not competing with anyone because this is about health. This is not about competition because we're just passionate about this thing. Man, yëfi wax sax nekkut suma affaire ñu bari soo waxee kii moom du dee wax waaye léegi pour gindi nit yi moo jot moo tax ma nekk di génn pour wax pour am the right information so nen xam ne we are here for them suñ nekkee ne dañ gis any problem Gambia dafa tuuti def naa li nga xam ne warut ñëw docteur yow lii dee noo defee wala dee boobu noo waxee man xam nga waaye bul dem nga dem di wax suma affaire keneen fekk problème bi du solve man duma xam lu ma def lu bon lu ma def so loolu leen war a dee def di bàyyi xel bu baax. Mariam Ndeye. naam waa Fatmata dafa am fu ma bëggoon a ñëw but first dinaa wax Mariam ne Mariam bu dee na gaay wàññi wax bi waaye man dinaa wax ne rek mun nañ wax waaye nañ ko boolee action buñ em si wax rek te buñ em tamit si ne week bi ñu wax ko beneen week bi ñu bàyyi ko so apart from loolu leneen lu ma bëggoon a wax rek quickly mooy ne affaire yi am na mention nañ affaire yi ambulance pour rek also wax ne accountability bi gis nga affaire si comme noo leen ko waxee ngeen ñëpp blame bi comme ku nekk am nga part pour play waaye comme affaire yi ambulance bi in 2014 or 15 dañ doon defar Brikama Health Center seen rénovator leen benn ward and this is an incident boo xam ne it was quite traumatizing pour man parce que jigéen bi dafa am doom ba pare mu am uterus rupture and this is something loo xam ne it happens understand nga waaye bi uterus bi rupture mu ngi bleed there were just two options benn bi pour def surgery to repair it and the other one was to
génnee uterus bi xam nga ba pare defal ko deret waaye mënuñ ko woon a def Brikama Health Center and you know what happened ambulance bi was nowhere because ambulance bi already yóbbu na kii na so by the time in fact I even offered pour ne leen ndax ma jël taxi pour ñu yóbbu jigéen bi but at that point explain midwife explain na nañ ma ne taxi doo mën a dugal jigéen boobu si condition boobu si taxi gis nga beneen dëkk yu nekk noonu gannaaw Brikama foofu lañ am pour xaar ambulance bi ñëw pour yóbbu jigéen bi dafa génn after 5 minutes de ñu ñëwaat delsiwaat jigéen bi gaañu na mu ngi am doom bu jigéen so imagine loolu noonu moo tax these are things yoo xam ne we have to hold the government accountable imaginal jigéen boobu noonu if they had the necessary things foofu noonu si lopitaan bi if they could use an ambulance xëy na tamit kooku do doon ñàkk life am secondly fanaa wax naa la Fatmata ne fan yi ñu ngi nekk di dem si communities yi in fact we've already covered 6 communities Mariam Jaw dooroon na di ko wax biñ demee si communities yi di def awareness recently one of those communities 3 weeks ago dafa am jànxa bu fa gaañu she was just married for 1 year a very young lady moom bi mu nekkee into labor ñoom seen community bi ba si lii bi nakata si tali bi was 4 kilometers guddi boobu noonu dañ ko am pour eb si saret te man community boobu noonu dañ fa dee dem di fa def ay dañ dee defa ñoom ci yenn project ak yooyu noonu so xam naa yoon bi man suma dawal sa di dugal foofu noonu nawet I know how naka la yoon bi men nii la men ba pare it's so difficult pour egga foofu noonu jigéen bi by the time yi egga si kaw tali bi rek soo mita foofu noonu fekka soona na ba nga xam ne biñ eggee si kaw tali bi tam pour ñu am beneen moto foofu noonu si tali bi ba yóbbu ko si lopitaan bi foofu noonu it was too late she ended up losing her life démba beneen community biñ doon wax a ñoom ñu woon gaay suñ the guys on the ground ñu woon leen lifin nakata sa beneen jigéen mu ngi am baby last week gaay ñu ne bi mu nekkee in labor when they call lifin parce que ñoom amuñ ambulance amuñ moto yu dee dugga moto bi benn moto moo dee dugga si communities yooyu noonu so by the time they call someone pour mu ñëw moto bi charge them $1,000 is a lot for many people in those communities mënuñ koo am jigéen bi end up having the baby at home thankfully she survived so the other thing we need to know mooy ne gis nga li dee xew si kaw gi lu garaaw la moo tax foofu noonu so xam nga fii comme bi ko imagine yow yaa ngi bëgg a am doom lopitaan sori na la yoon sa mën loo ko am pour egga foofu noonu what is the government doing to make sure that these people have easy access parce que yow dangaa gis communities yi soo fa demee you understand the realities man sometimes su ma fa demee sa yaram dafa daw because dangaa nekk di imagine how do they survive yes so ñu doon prenatal visits sa daf di nekk problème because koo xam ne amuloo pour dem sa delivery pour nga am yoon pour dem prenatal visit so what is the government doing to remember these communities ñi nga xam ne ñooñu amuñ social media mënuñoo explain seen story ñi nga xam ne man sometimes when I go to these communities I feel like these people are left out yes xale wuñ leen xamuñ seen problème jéemuñ koo lijjanti so even yow balaa ngaa egg si lopitaan bi sax yow it's like you don't matter te those people bakken la they deserve to be heard they deserve to be helped so moo tax government bi tamit we have to hold them accountable parce que ñoom tey jii kenn mënta dem di defar ñooñu yoon biñ demee last year they asked us for lifin dañ bëgg a ndox because amuñ ndox so we ended up providing them with solar powered boreholes at least xam nañ ne jigéen itam loolu na leen yombalal ndox bi ba pare at the end of the day they would have access to clean water but these are things yoo xam ne we are not saying ne government bi could develop all these villages but nañ leen fàttaliku parce que gis nga Fatmata jigéen ñi nga xam ne ñoo dee si communities yi nii suñ leen doon indi social media tey ndikoon defa naa ne kenn ñëppay enu seen loxoy di yuuxu waaw parce que ñii ñoo xam ne kenn xamut leen kenn mënu leen a indi social media suñ ne dëgga la maternal mortality when we go with the figures we see ne comme nit ñi tam dañ dee wax ne time boobu noonu xam nga noo si baaxoon nañ ñii ne le waaye dangaa you realize ne su nekkee you were talking about the 90s the rate of maternal mortality in the 90s was way higher than now but so dangaa gis ne at the end of the day there's been an improvement but we are not happy with where we are right now because when you look at 400 plus in fact you don't read because I was shocked I was like how come in the 80s and in the 90s
was higher than now when we have everything. So but social media. Wow, lima understand for my through my research till I gis ne because a lot of people were relying on home bath. ñu ngi doon jël culture bi jiital ko maire yi ñoo xam wasin naka la ñu rely on naanal ruy bu tànga bi naanal diwtir bu tànga bi naanal lii defal lii no those days are gone because those days in the 60s 70s xam nga 50s 40s that time ñooñu dañ daan di am the right nutrition dañoo am the right lekka through what we grow but now there is so much artificial bu ñu dee consume loolu moo dee jël xam nga maa fi bëgg a ñëw nekk expert te bëgguma dugg si loolu nit ñi ne ëllëg nañ léegi nekk dafa docteur xam nga I had to do dama I took this seriously so I had to do some research because I wouldn't bring you guys here and will not be able to join in the conversation no and I will not do myself justice and I will not do my listeners justice so then bii bokk na si nga xam ne normally duma dee def research bu bari waaye bii bokk na si nga xam ne dama dem jàngaat pour xam lan la lii kañ la fi commencé ban at la ma fogoon ne lii léegi la nii rek waaye ma gis ne lu sori mu fa woon so mindset boobu it's still mu ngi happen still ñoom mu ñu ngi bañ a jël pour gis ne wax dëgg neex yàlla fi ñu toll nii war nañoo dépenser loolu war nañoo passer loolu parce que bés bi du gën a si biiri ñun suñ local body bi so li fa nekkoon nekkaatul fa sa yaay mun naa nekkaan sa kër wasin loo nga wasin correctly perfectly benn problème du happen suñ paree ñu ëmbal la defar la ba nga baax yóbbu la ci lopitaan bi things will be fine but nowadays no loolu mënatut a nekkaati so dañ ba ma bëgg a maire yi tamit ñu bàyyi loolu tuuti dañoo dem ñoom tamit ci biir lopitaan yi di bëgg a dicter docteur si nurse yi wax leen naka lañ seen doom war a wasilee we need to stop all that because these are all delayance these are all delayance and te loolu mu ngi indi death rate bu bari am na lu nga xam ne dëgg la agree wu ma pour ne we shouldn't come out on social media and talk about it we should because noise bi suñ ko defutoon then we wouldn't have a panel like this today no we wouldn't know what is going on we wouldn't know what is going on so wax bi baax na si waaye wax ak jëf comme ni ko docteur waxee tamit baax na nañ leen wax boole ko jëf bi ñu ñoo nekk di indi deet bi te tamit utuñ way forward ak solution to how to solve these problems it is very important to do that waaw jekkali nga baalal ma foofu dog naa la nag waa déedéet li nga wax noonu moom loolu la wax bi ak jëf bi dafa important waaye man dama dee wax ni comme ni suñoo wax tamit when we advocate for these things when we come on social media tam pour advocate ak yooyu noonu yëpp sometimes dama feel ne dañ dee fàtte ñi si kaw gi because xëy na xamuñ ñi si kaw gi nim leen di dalee waaye ñoom tamit foog naa ne foofu la affaire si gën a ëppi sax waaw so just to bring this thing on the table tam pour gars yi mun a xam yeah so loolu la pour ñu mun a xam tamit rek ne ñi si kaw gi tam bokk nañ ci te soona nañ tamit te xam naa ne xëy na Sarata yow tamit di nga am xëj na kaaru yoo see mun a saani parce que yéen tamit di ngeen gis referral seeg yooyu noonu Baadu Sarata dafa demat waaw xam nga man yàlla def liggéey naa ci kaw gi lu bari liggéey naa fa almost 3 years ma liggéeyaat fa 8 months si suma postings bi lu gën a bari sax si kaw gi laa fa def so comme lu ngeen nekkoon di wax ni problème si yoon da nga gis tamit ngeen dee sori yoon bi buñ dee am comme matuwaay lu leen a indi waaye léegi dem nañ ba am nañ beneen projet bu fa nekkoon resource based financing RBF project bi nga xam ne dañ dee dem si ay di xool indicators yi di fay dëkk bi xaalis léegi dëkk bi dañ dee mën a jël xaalis yooyu noonu ñu dajale ko jënd si matuwaay pour dem si seen wér gu yaram yi waaye nekkul ne dëkk yu bokk woon dafa am dëkk yu jëloon bokk comme si kaw gi fi fekk yeneen dëkki kaw yi yoo xamante ni bokkuñ si waaye ba tey su nekkee bi am façon boobu tamit dëkk bi mën nañoo ñëw doomi dëkk bi ñu dimbalante ñu ñëw comme village yu bari léegi am nañ ay association am nañ ay mbootaay dëkk yi nañ liggéey ànd ak health workers yi ñu jàppale wante ñu
ak foundation bi tamit mun naa jàppale wante ak mbootaay dëkk yi nekk si dëkk yi su ko defee ñu ñaax dëkk waa dëkk bi doomi dëkk bi especially ñi nga xam ne jàng nañ liggéey ba am nekk place yu baax mbaa seen loxo jot na seen gannaaw ñu dimbale seen dëkk yi ñu jox gannaaw gay jël ay matuwaay ñu jël ay comme transportation facilities comme yu jël jigéen yi di leen yóbbu si lopitaan yi pour ñu mën a am doom comme yeneen dëkk yi am na dëkk yoo xamante ni léegi dem nañ ba am tricycle moo nekk comme bajkaa yooyu noonu xam nga yooyu seerut noonu ba pare gay dañ dee teg dañ dee mën a teg su nawet wàccee ñu wax ne ku nekk na indi nangam mbaa ku nekk na indi gerte sangam gaay dajale ñu def ko ñu teg ko foofu war a doom ak am si dëkk bi su nekkutee am doom loolu yóbbal la nga war am ndimbal loolu tamit nekk na lu am solo si mun a wàññi fanqa lii di ñi lor si mbiri am doom maa ngi bëggoon a laal tuuti rek comme si luñ doon wax si affaire yi maye deret bi pour leeralal nit ñi rek na ñu bari dañ dee ne buñ waxee ñëwal ak sa jëkkër loolu miinu nekk surtout ku nekk sa jëkkër rek war na laa mun a may deret nit ki su demee ba si lopitaan bi mu war a may deret am na yeneen seet yuñ dee seet ndax deret bi méngoo na ba pare dinañ ko seet moom si boppam tamit oh dafa mel ni mu ngi break de mu ngi break waaw balaa moo ñëwaat doctor I think we can talk about policies and stuff like that doctor yow ñëwalagum foofu whilst we're waiting for her Yeah. Well, come Gambia, luma believe Monica pour fanhalini yep. Ministry of Health and government they should come up with certain policies yi nga xamne dina tax jigéen ñi comme dinañ leen gën a mën a not only the Ministry of Health but all the other like the Women Ministry, Education, all these different ministries ñoo war a ñëw together ñu make sure ne the women are empowered and also the children. You make sure ne education is made compulsory up to a certain level and also to introduce courses yi nga xam ne dafa teach jigéen ñi ak góor yëpp about seen health from a very early stage. We need all these kind of policies, understand nga and tamit when it comes to beneen fànna bu gën a am solo li nga xam ne suñu waxee family planning waxuñ ko but tamit Gambia comme ñu ko doon wax ne pregnancy si duñ ko dee plan well am na different programs regarding family planning policies in the Gambia waaye benn tey jigéen ñu ko dee jëfandikoo tamit bariwut comme suñu waxee comme unmet needs for family planning in the Gambia it's very high so compare ñeneen ñi so we need to like work hand in gloves with the healthcare providers because like nit ku nekka so leen discussé comme dina la mën a advise ban family planning method more suitable based on healthcare factors and also other factors so comme jigéen bu nekk maa ngi leen a ñaax suñ demee ba am wasin comme balañ leen a discharge su nekkee ne seen healthcare providers yi fàtte ne ñoo discuss family planning ñu remind leen tamit ba pare góor yi tamit comme suñ lopitaan bi suñu waxee ne jigéen bi nii tamit léegi dafa war a noppaleku na noppaleku waaye buñ nekk di wax ne aw ma doom bu góor ne le understand nga loolu da day nekk benn issue tamit nga xam ne jigéen ñi duñ dee mun a like soo leen waxee ne yow léegi danga war a noppaleku parce que soo demee ba nga am sa biir bi xóot comme nga am ay nu mu gën a xóotee pour di risque pour nga ñàkk sa bakkan si am doom dafa the risk is higher. But Gambia, so anyway, swing fertility rate is highest among the sub-region. Last DH also we bring that one. It was 5.6. Like jigen bu nekk average dom bu ne am mo nekk 5.6.
like loolu moo nekk like 5 bu 5 moo nekk average bi so loolu noonu soo ko seetee well Gambia dëkk bi num ndawee ak like amuñ resources yu bari well soo waxee loolu noonu ñeneen ñi dañoo wax ne waaw well dañ war a am doom waaye it's okay to have kids but you nga def ko in such a way ne doo lor sa njaboot so loolu is very important family planning and also we need like preconception care and counseling because léegi WHO loolu la nekk di advocate for because pour biir waruta toog rek nga xam ne dafa xew dañ ko war a plan ñu seet ndax yow yaa ngi wér di nga mun a am kaare omba and all that pour yow sa nga mun a mucca xale bi tam mun a mucca and also ñu mun a am a productive society so suñ government bi war naa xalaat loolu noonu def more researches then we shift then train more people. Government also needs to put a lot of money into health. Health is very important parce que man société health Gambia si health sector bi dafa nekk sector bi nga xam ne ku nekk moo si dee njëriñu whether nekk na preventive care curative care or lu mu mënti doon but suñ healthcare sector bi is so underfunded so duñ mën a wax ne free healthcare la kenn moo war a fay te dañ dee wax free sa waaye at the end of the day jigéen yi luñ dee fay pour mun a am services yooyu it's so much dañ amuñ xaalis bi and problems si dañ dee ñëw so government bi they need to step up ñu invest in health and education get very serious policies parce que duñ mën a ñëw nga ne healthcare is not free di ko boo dem fii nii ñi nga xam ne seen healthcare bi dafa strong America mu ngi noonu so amutee insurance private insurance ba lopitaan du la gis so demee si sub region bi fii Gambia man dem naa fi ay dëkk fii in West Africa so demee amuloo xaalis duñ la gis dañoo wane kii amut lifin kii amut xaalis Gambia loolu noonu ak lu munti doon amuñ garab yeeg loolu noonu yëpp yeneen duñ dee am waaye doo ñëw si lopitaan ñu ne la duñ la gis ngir amuloo xaalis ba pare charge si ay jigéen ñi moom duñ leen dee charge ñeneen ñi ay $25 si yooyu noonu leen dee charge xam nga ne if you want quality you need to spend comme su ñëwee ñu ne private la ñoo dem private yi you pay for that but government bi comme yeneen dañoo ñëw private sax dinañ nangoo fay foofu noonu su ñëwee si government hospital si duñ nangoo fay so for what reason so xam nga yooyu noonu yëpp ñun ñoo mën a dimbale suñ boppa comme doo ñëw nga ne yow di nga use service bi ba bare doo fay so people yi let them help us we help them so loolu laa nekk di wax so we need some commitment from everyone like the political will needs to be there so man gisuma lan moo war a tax like office of the president ñi nga xam ne comme coordination moo war a nekk liggéeyam like ministres yi nañ jox ministres yi xaalis bi office of the president coordination moo war a nekk liggéeyam lu tax moom muy war a am like a very big chunk of the budget fekk ñi nga xam ne health mu ngi foofu noonu li nga xam ne mooy tax nit yi mun a productive like because Gambia lu ñu war a concentrate more on moo nekk sax preventive medicine suñ healthcare system bi loolu la concentrate but like soo gisee ne preventive medicine bi sax like dañ am a lot of loopholes because of like society be cultural education and a lot of different factors so we need to revisit ourselves and try to do things based on our local context not just copy modify ñu sax ñu paste no we have to do our own research ñu xool lan moo nekk di dox ñu def loolu noonu you understand so jërëjëf ba pare wax bi is important but neen bàyyi xel li ñuy wax parce que yene yi moom wax ñu ne wax yow kuy wax li nga wax nga xam waaye ñeneen niñ ko jëlee dafa different so yow mun ngaa wax mu nekk in a good intention fekk mu ngi tiital keneen wala keneen mu ngi fil ne sax kii daf ma nekk di ma bully so neen bàyyi xel daal ñu rafetal mun na ñooy wax waaye neen waxtaan si waxtaan wi nga xam ne dialogue la moo isi waaye nekku ne ñeneen ñi dañoo gis ne danga maa attaque xam nga doomi aadama bi ni ko yàlla bindee comme doomi aadama bi soo ñëwee nga gis ko muy defend boppam su gisee ne dara mu ngi ko bugg a attaque doomi aadama bi daal lu mu bugg rek moo nekk mu survive so ñun suñ yaram yi noonu la ko yàlla bindee nit ki soo ñëwee su filee ne dafa attaque dena la dee def dafa taxaw mu defend boppam wala mu daw so
soo ñëwee nag nga nekk di attaque nit ki saay bu nekk su paree nag moom ah yéenay du daw de dafa uti doole ñu ne jàmbaar daw dafa uti soo waaye ne ñoo ñun ñëpp ñu liggéey waaw ñu bàyyi politique bi dañ ko sànni fële lii about dundu la waaw jërë ngeen jëf thank you Sarata am nga loo ci sànni bala maa ñëwaat ci Mariam waaw comme affaire yi coordination bi mu doon wax ak ñu jàppale wante loolu rek laa bugg a sànni ay kaddu tuuti nañ ku nekk affaire yi maternal mortality dafa nekk loo xamante ne o maternal health ma waxee ko nii dafa nekk war a nekk ñun ñëpp suñ itte ku nekk daf si am wàlla ne health workers yi ñun tamit am nañ si suñ wàlla jigéen yi nga xam ne si boppam dañ ëmba am nañ si seen wàlla jigéen yi am doom am nañ si seen wàlla góor yi tamit jëkkër yi am nañ si seen wàlla community bi si boppam am na si wàllam government bi tamit am na si wàllam léegi da ku nekk na def sa warugal si mbir mi su ko defee ñu mun a jàppalante ñu mun a xeex lii di jigéen ñi nga xam ne dañ dee loru suñu am doom ku nekk na def warugalam ñi accept comme suñ shortcomings yi mooy suñ ñàkk a mat daal comme suñ li nga xamante ni manqué le nañ ko daal nañ nangu ne lii manqué na si ñun nañ jéem waaye dinañ jéem ni ñoo def ba mun ko saafaraal société bi tamit community bi tamit nañ nangu ne ñoom tamit yeneen problème si ñoom la jógee ñoom tamit ñu try seet naka lañ ko saafaraal jigéen ñi tamit ñoom ñoo nekk foos sax ndax ku nekk dafa war a jël responsibility of your own health sa wér gu yaram sa responsibility la balaa keneen di ñëw balaa sa jëkkër di ñëw yow sa boppa sa responsibility boppa la nga jël comme liñ la wax sa health workers bi sa ki la nekk di gis lim la advice nga def ko ba pare soo yëgooy dara sa yaram loo xamante ni xamuloo ko understand loo ko demal si lopitaan bi bul tayal bul wax ne xaaral ma nekk dem di gën a garaaw nga doo ko dem soo yëgee loo xam ne understand loo ko sa yaram bi demal bul ragal ku la xaddi bul ragal comme ñu wane bët bu set yaa ngay ñëw mbaa ñu ne ay diw de moom bët bu set mu dem lopitaan mbaa ñu ne moom depuis barki démba mu ngi si lopitaan bi mu ngi matu amul doom bul bañ ku la wax loolu noonu maa nga nekk di nubotu di jigéen ndax ñeneen ñi si société bi dañ dee jigéen fii duñ comme métit nit lum gën a mën a muñee métit rek ñi wane kii jàmbaar la di xay moom de jàmbaar la su matu kenn du ko yëg bul nangu loolu noonu ko nekk jàmbaar ba nga lor sa bopp soo amee métit demal lopitaan lu am solo lu nga am solo demal lopitaan bul déglu lu la nit ñi di wax yow sa wér gu yaram loolu nga war a njëkk a seet ba pare seen garab yi tamit su jigéen yi di umba ndax ñàkk a deret bi nekk na lu nekk gënaa nekk problème si mbiri am doom yi su jigéen ñi suñ lañ joxe seen garab yi nañ ko dee naan ngir yàlla nañ ko dee naan man dama gis expérience boo xamante ni koo xam ne jëkkëram sax daf ko dee forcé pour mu naan garab bi waaye moom daf dee jël garab bi mu def ko si rondaal bi bañ koo naan xam nga loolu tamit ne façon yooyu ni wuta dimbale soo jigéen ñi ñoom ñooy war a njëkka jiitu si affaire yi dimbale seen boppa seen jëkkër yi fekka si leen si health workers yi fekka si leen si société bi tamit fekka si leen si waaw loolu laa amoon ma si doon saani rek ma network bi bala moo mën a bañ rek ma commencé wax mu nga demati bi loolu laa si doon saani kàddu yooyu laa si doon saani Fatoumata
network. Amana yena ma doon déggal li ma doon wax. Yena ma doon déggal. dama xawoon a dem dafa mel noonu. Yena ma déggal. Yena ma déggal. waaw waaw am pour log in ci beneen système beneen ne dafa mel ni moom munatuma see dégga dara moo tax ma di jël leneen so maa ngi happiness sax yéen a ngi still doon foofu noonu kontaan na yéen a ngi still doon foofu so dafa mel ni maa ngi si ñaari device de mbaa bonut yéen a ngi maa dégga si benn rek man na ngeen ma dégga rek maa ngi laa dégg bu baax. ok thank you kon ñu continue ko rek maa ngi doon di dégga li ngeen doon wax waaye nekkutoon ne dégga naa yëpp sax su jarut may delluwaat ci liñ doon di wax sax waaye foog naa ne wax ngeen lépp loo xam ne war nañ ko faa wax rek wax ngeen ko benn yoon waaw mu ngoog nag tey la tey de ñaari place ngeen maa gisee xaaral ma tëj benn because benn bi sax audio ñëwut foofu noonu xaaral ma seet dem na de mu mel ne bu audio bi la tëj de technology. yéen a maa déggaat fii la cat ñëwee non Gambia ñoo xamante dafa important ñu bëgg a noonu catu anyways foog naa ne sax fanaa fii la ñëw mën a ñëwee tëj ci programme bi de ma bàyyi leen ngeen tàggatoo because dafa mel ni suma device benn wokkatu so dama log into another one dama ragal bii tam dogaat waaw ndey waaw man su ma génnee sax ndey continuer wax bi because dafa important bëgg naa nga wax tam si foundation bi bëgg naa ñu wax si foundation bi tuuti lan la foundation bi mën a def tamit pour help ñu as Gambian ak of course wax na li ko taxawal ak yooyu yëpp waaye lan lañ mën a def pour help as Gambians as well because lii nii war nañoo try lu bari bari mu génne suñ biir di jégalu nag ci mbokk yi ñuy seetaan xam moo tey daal lan moo nekk di dem on suma laptop bi beneen bi freeze na beneen tam freeze na léegi suma téléphone bi laay use I hope that yéen a maa dégg bu baax I don't really know what's going on because man nekkuma di leen gis fi mu nekk nii right now but maa ngi dégg yéen a ngi tontu which means that we're still live so nañ continuer waxtaan bi rek ndey ñu bàyyi la tuuti rek nga dugg si fi foundation bi from there nag ñu ku nekk tàggatoo rek lu ko mooy rek yëf si jaamuñu te li ñoo war dafa am important waaw well foundation bi lu ñoo gën a def time bi nii lu maa njëkkee sa mooy ne ñu bari tam dañ dee bëgg a dimbale si affaire yi maternal mortality waaye problème bi mooy dafa intimidating parce que affaire si rëy na rëy boo xam ne man am na ñu bari ñoo xam ne ma dee wax ni bëgg nañoo help waaye we don't know what to do xam nga how do we help lu ma wax ñooñu rek mooy ne affaire bi ñun ñëpp a si bokka te there's always something that one can do ñun foundation bi right now si lu ñoo gën a yëngu moo nekk pour affaire yi awareness raising waxa nit ñi parce que you will be surprised sometimes ne nit ñi am na basic things yoo xam ne sax xamuñ ko or they do not take it seriously xëy na am na benn nit koo xam ne di nga mën a waxtaana moom sax affaire yi importance of prenatal visits fekk jàppee wut ko woon lu rëy sax ay man demaguma bokki noos de ay xam naa su ma demee gars yi nañ ma xas de bokkaguma ba tey xam nga these are things yoo xam ne you do not have to take it lightly so there's always something you can do one awareness raising ku nekka jël sa matuwaay sa koñ xëj na di nga fa gis jigéeni biir boo xam ne mu ngi xaw a saaganee affaire si sa famille du ñàkk nga am koo xam ne jëloot affaire si seriously xam nga boo nekkee góor tamit nga war a jël matuwaay boobu xam ne suñ la dimbale jàppale sa jigéen bi involve du ne rek danga koo drive yóbbu ko si lopitaan bi bàyyi ko fa ak sa yaay de o bàyyi ko fa ak moom yaayam de parce que ñeena yi dañ dee foog ne loolu mooy ndimbal bi loolu mooy bokka bi xam nga mete nga dem ñu ne la garab yi nga daw dem jëndi ji ko déedéet yow prenatal visit si danga fa war a toog di xam
su dee sa jabar condition bi la am nga xam bu dee lii la am nga xam bu dee wasin bi dafa lifin yow bu paagutee bagaasam yi sax nga paagal ko baagam yi ndoo teg ko fa di ko xaar so involvement loolu la ñoo mën a wax so these are things yoo xam ne you do not need much to be able to get into it bu dee ne yow nekk nga nit boo xam ne am nga kàttan del dem donate blood bu dee am nga kàttan bi demal nga donate blood bu dee na sa jabar tam dafa nekk di lifin di war a expect these are all things yoo xam ne we advocate for it demal nga xam sa jabar ban blood type la utal sa family members yi yow su nekkee yow nekkuloo amuloo di same blood type utal family member koo xam ne dafa nekk on standby man suma raka bu góor O négatif la am te O négatif dafa nekk blood type boo xam ne dafa rare waaye mënuma laa wax ñaata times la dee dem lifin naka la dee dem donate léegi kooku xam nga ne si famille koo xam ne am nga tey xam nga loolu noonu suñu waree am koo xam ne mu ngi war a am doom yaa ngi nekk di seen blood time kooku mu ngi taxaw so loolu su amee problème si yéen because yow already am nga koo xam ne on standby in fact man dama di wax ne sax te loolu gars yi tamit medical expert this is just my opinion ne sometimes su demee ba nga xam ne kii mun naa donate ak yooyu noonu pour xaar ba bés bi sax bañ ne kii mu ngi lose deret dafa soxla deret te ñu door a donate if you can passé ba dem into labor go and donate ñu am ko on standby su dee ne jigéen boobu yuusu ko keneen moo ko jëfandikoo waaye ñun Gambien bi tam su problème bi xewee lañ ciy jóg so foundation bi lu moo def right now mooy because ñun luñ daan def mooy dañoo dem si lopitaan bi Fatmata dangaa dem lopitaan yoo xam ne benn blood pressure machine lañ am nga gis ne loolu docteur si dañoo constraint ba nga xam ne xam nga comme am na benn time boo xam ne we brought some blood pressure machine fekk jigéen bi ndeysaan ñu ngi koo cegal they got the mënuñoo xam because blood pressure machine bi was not working for bés boobu noonu we brought these donations and then they had to use it pour mun a xam and they had to admit that woman so dangaa gis ne time boobu yooyu lañ daan def te ñun tam balaañ ko naan def dañ daan def si lopitaan yi laaj leen lan mooy seen constraints understand nga ñu doon ñu koo wax waaye dañ xam ne loolu rek solve problème bi so moo tax ñu go into awareness reason ba pare tam leneen foundation bi day def mooy adolescent parce que gis nga education dafa important comme nu ko docteur Mariam waxee ak Sarata parce que xale jigéen ñi war nañoo door di leen explain ñu xam seen body si ba pare parents si tamit dañ war a be very open with their children ñun ñëpp xam nañ ne ñu bari fii nii ñun suñ jamono ñun duñ mag waaye comme yenn saa yi dangaa gis sa période sax doo mën a am dat wax sa luñ laa wax rek mooy la góor soo laalee góor rek dangaa biir luy laal góor dangaa dem laal ko nii so yenn saa yow as an adolescent yow dangaa def ba di waa ba loolu lañ laa wax duñ la wax li si biir yow as an adolescent yow sometimes comme man soo nekkee ko sob comme man dangaa dem di riidantu xam nga suñ la gisee sax na du la doo nekk di école ok xanaa ma continuer rek parce que gisatuma Fatmata waaye loolu la so loolu yëpp tamit foundation bi mu ngi see taxaw pour waxa xale yi wax leen ñu xam understand nga teach leen about their bodies tamit abstinence waaye lii tam dafa nekk loo xam ne ñu ngi ñaax waajur yi tamit pour ñu gën a open ak xale yi xam nga parce que open boobu noonu nekkul ne soo openee ak sa xale rek noonu di waxtaan moom si yooyu dafa dem waaye tamit I can understand that sometimes parents they don't even know how to talk about these things with their children te nag tamit leneen loo xam ne tam nañ ko si boole mooy buñ di wax xale yu jigéen yi rek nañ wax tam suñ xale yu góor yi parce que xale yu góor yooyu ñooy mag nekk jikkar yi xam nga tey ñooy nekk jikkar yoo xam ne tey jii depending on how we deal with them dinañ fa nekk moo tax suñ training si for adolescent girls yi duñ ko dee def pour adolescent girls rek dañ ko dee def tamit pour adolescent boys yi parce que luñ jàngal jigéen yi war nañ koo jàngal xale yu góor yi so ba pare leneen luñ nekk di def tamit recently moo nekk pour comme affaire yi boo xool si njee provide ndox nag moom nekkut affaire yi foundation bi because ñun health ak lifit nañ dee def comme affaire yi football ak yooyu noonu a little bit about football but tamit dañ gis ne ndox bu set tam dafa important ba pare léegi our next thing mooy ne tamit pour seen gardens yi that's the next thing pour provide leen comme this community Kandonko pour jigéen yi seen gardens yi provide leen with borehole to make it easier because at least loolu na leen help tam with economic empowerment te wax nañ ko fii economic empowerment bu amee jigéen bi du am pour xaar jikkat ji su ko joxee pass mu dem prenatal visit bu ko joxutee du mën a dem so lii yëpp tamit dafa nekk yoo xam ne tamit blood drives tam dañ ko daan def constraint buñ si dee face moo nekk ne dina say da ngaa mobilize ba pare nga dem tamit
sa ñi nga yóbbu sa duñ mën a donate ñëpp because they don't have space or seen blood bank bi is too small so loolu moo gën a tax sa after depuis year before last year we didn't do it parce que tamit xam nga sometimes nit ñi danga leen a discourage because soo mobiliser gars yi ñu dem so we realize ne lu gën a important sax loolu lañ nekkoon di def mooy dugga si biir community si di leen sensitize di leen encourage pour ñu dem di leen wax ne xam nga deret soo ko donate tamit wàññiwu la dara balaa ngaa donate dinañ la xool ndax yow mun ngaa donate ndax mënuloo donate su nekkee docteur si duñ jël rek jël sa deret xam nga waaye you would be surprised ne yenn nit ñi naka lañ dee yenn xalaat lañ dee am si affaire yi maye deret so loolu tamit comme foundation bi mu ngi see dox ba pare tamit xam nga am na yeneen yoo xam ne tamit ñu ngi see lifin parce que ñun tam fi mu nekk lu ñu nekk di def mooy ne comme yéen yi nga jël donation joxe nii yëpp loolu yëpp is not a long term goal so right now we are working on things yoo xam ne it's long term ba pare comme ni ko Mariam waxee tamit ñun foundation bi we have many people ñoo xam ne we work with them ñoo xam ne they are doctors they are healthcare workers they are midwives we try to get advice parce que ñun dañ passionate about lii nii waaye ñoom ñooy experts so ñun dinañ mën a xam waaye tamit suñ bëggee dem faa foog ñu involve ñii pour ñu xam ne gis nga fight bi nekkul ñaari camp dañ war a ñëw together parce que ñun ak doctors yi ak healthcare workers yi su ñëwee they are our allies su ñëwee loolu dina gën a easy ba nga xam ne ñun suñ boppa dinañ mën a xam yan healthcare workers ñoo xam ne sax nekkuñ ci def li ñu war a def ñu mën leen a call out understand nga because at the end of the day if it's divided man lu ma Gambia there's a huge gap between healthcare workers yi ak lifini and communication is needed to bridge that gap because suñ bridgee gap bi we will realize that we are all working towards the same thing parce que tam di nga gis koo xam ne di nga gis healthcare workers yoo xam ne we need to call them out we need to xam nga because they are not doing what they are supposed to do waaye tam di nga gis healthcare workers yoo tey jii ñiy gaañu yëpp healthcare workers yi suñ sister si lañ suñ brother si lañ suñ papa yi lañ suñ yaay yi lañ te gis nga ñoom ñii sax am nañ si ñoo xam ne seen mbokk yoo xam ne ñu ngi gaañu so dangaa gis ne fight bi ñun ñëpp la fekk nekkul ne and then that's the first thing lu ma ñaax te lu foundation bi di def soo gisee communication yi yëpp ñu ko doon def di def project bi nii pledge project bi di def tips yooyu noonu healthcare workers di ko def pour rek wane ne lii suñ problème la and the first thing we have to do is bridge that gap na pour public bi gën a am confidence ci healthcare workers yi nañ xam ne dëgg la am nañ seen experience and then experience yooyu everybody should take it seriously waaye nañ xam ne experience yooyu noonu ku ko ci am jima la soo contacté docteur Mariam sa ne ko dama am dis lifin moom dina xam ne dina la ne demal nga defee nii ak nii ak nii soo demee suñu dara génnutee sax we will try to follow it's not our duty but we will try to help you ak yooyu noonu put you to the right direction ñu xam ne tamit am na healthcare workers yu bari yoo xam ne they have the training ñu ngi fa ñu ngi lifin si conditions yoo xam ne gis naa clinique boo xam ne in 2014 ñoom seen boppa ñoo doon teg di jënd cleaning stuff pour clean seen hospital bi lii man maa si teg suma bët seen loolu ñoom ñoo ko génnee di jënd di lifin di teg loolu noonu so nañ ñëw together ñu xam ne nañ be have more confidence in our healthcare workers that does not mean ne amul rotten ones understand nga waaye nañ am more confidence nañ try to also boole wax bi is very important because it brings it to the spotlight like you said but let us make sure ne buñ em si wax bi rek nañ go further than the wax bi jéem a find solutions waaye the most important thing now mooy let us join hands ba pare buñ ko defee fi Gambia nga xam ne soo déggee ne ni deena rek ñëpp jóg wax soo toogee déggatuloo ni deena 2 weeks soonu everything dies down understand nga because soo waxee waxuloo yëpp people are dying people have always maternal mortality has always been high and right now ne everybody is involved léegi lañ war a push momentum bi hold the government accountable hold healthcare workers accountable hold ourselves accountable parce que ñun mii tamit ñoo nekk si biir kër yi ñun ñoo nekk ak lifini xam nga ku feebar na nga jóg dem lopitaan so foundation bi loolu la nekk di def and yooyu lañ nekkoon di def yàgg nañ koo def fi mu nekk ba depuis 2012 xam nga di tam balaa ñoo dem di gërëm tamit ñoom Mariam Jaw Sarata ak ñi nga xam ne ñu bari ñi nga xam ne parce que foundation bi soo gisee muy dox ba at bii nii te ñi lee tax bin strong du man du paamoodu suma jikar parce que ñun ñaar rek bootuñ foundation bi
tey ñi dem si kaw gi 3 days ñu ngi fa si those provinces yooyu noonu foofu lañ fanaan 3 days pour def 6 communities yooyu noonu soo xam nga ñooñu noonu tey amuñ seen fay ñu ñëpp dañ ko nekk di def because of lan bugga rek make a difference so di gërëm tam ñëpp ñi nga xam ne ñoo si bokka di gërëm tamit ñi nga xam ne tamit ñu bari yaakaar nañ si for the past 8 years depuis 2012 ba tey ñu ngi si jàppa tamit te di wax ne tamit foundation bi tamit fi mu nekk next step si mooy di gën a def long term incha allah koo xam ne tamit fiir nga ne da nga bëgg a def dara xamuloo loo bëgg a def man ku ma contact rek ne man lan laa mën a def dama la dee wax ne lii ak lii mën nga koo def so la di la gërëm tam Fatmata si invite bi ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seetaan ñi nga xam ne call nañ tamit appreciate nañ seen feedback si man Mariam Jaw Sarata koo xam ne am nga loo xam ne bëgg nga ñu koo wax o bëgg nga ñu leeral la ko o am na loo xam ne bëgg nga maa wax ne lii defee leen ko nii defee leen ko nele lu nekk si waxtaan la xëcc you're open to that we don't take anything personally xam nga because we are here because yéen a saay soo leen waxtaanee sax da ngeen a gis ne ngeen end up xam ne yéen ñëpp benn thing da ngeen a nekk di wax yeah so képp koo xam ne you want to know more about what we do you want to join or you want to just anything even discussion bi soo feelee like sax wax nañ fi loo xam ne am na loo xam ne wàññi ne waxuñ ko te bëggoon nga ñu gën koo wax man ku ma add Facebook rek depuis si campagne bi dama laa accept so we can discuss mun nga ñoo wax ne sax li nga noonu mun nga ñoo xas sax waaye we will accept suñ paree nga déglu ñu ñun tam ñu mën a waxtaan so Gambian si tam nañ nangu loolu xam ne lu nekk rek we don't have to take it personally nañ déglu wante waxtaan su ko defee dinañ egga fuñ bëgg a egga ñun ñëpp kay di la wax tamit ne rek su fekkee ne su li jeexee yëpp defal information all the necessary information yi nga xam ne bëgg ngeen nit ñi xam ko tamit comme like website Facebook links all the links def ko si vidéo bii ni nga xam ne képp kuy seetaan you know there are certain people suñ dee seetaan they love to read comments and when they read the comments through those comments na am links yu fa nekka na xam ne dina help nit mu mun a xam ne si lii la war a duga fii la war a duga oo yooyu understand pour mu gën a mun a jokkoo ak yéen foog naa ne loolu tamit dafa important and leave phone numbers there as well because gis naa ne ñu ngi bëgg a leave phone numbers but the line of work that you're doing you need to put down phone numbers email addresses and everything def ko si vidéo bi rek mu ànd ak moom nga xam ne dafa yomba dafa easy man tamit soo ma ko senee nga xam ne ma ko just copy rek paste ko si title bi su ko defee tamit nit ñi tam gën koo gis mu visible waxtaan bi warta am fii war na moo nekk ci kaw war na moo nekk ci suuf it has to be a continuous thing continuity dafa important trop and consistent and that's are the two things that we lack as Gambians continuity and inconsistent loolu moom dafa bokkaal ñun ñoo moom a bokk dafa bokk ak ñun ci bàyyi wala ci ndey xaw ma daal ma bàyyi docteur mu tàggatoo Sarata nga ne ma ne ndax Sarata dafa jinko non Sarata ngeen xandoor na sax after dama code foofu noonu def ko TikTok Sarata yëgu ko dinaa la TikTok after ne suñ gas bi daf doon dina la xandoo soo léegi TikTok bi ko dugal ko waaw léegi bëgg naa ngeen tàggatoo Sarata ak docteur soo leen tàggatoo man am na few stuff yoo xam ne bëgg naa ko see aat bala maa tàggatoo man tamit because dama feel ne ci suma wàlli boppa bëgg naa wax ci askan bi mooy ñun bëgg a wax ci sam government bëgg a wax tamit ci health workers so docteur ma bàyyi la nga tàggatoo yaa ngi mute de yaa ngi mute docteur yaa ngi mute Mariam Barale naam yaa ngi ñu nekk di ñu tas fii nii I really love the program and lu ma wax moo nekk di la jaajëfal suma naataango yi ñu toogal fii leen gërëm maa leen a gërëm di leen ñëpp ñu nekk ñu comme waaye na ñëpp mute su ko defee ñu bàyyi docteur rek mu nekk on mute yéen a maa dégg ok kay mute well
waaw di leen jaajëfal rek di leen di sant askan bi ne comme ni ko suma tooma waxee wax bi warta daga feeni waaye nen wax responsibly ba pare ñu jël actions to try and solve our issues comme nen communicate so su nekkee ne waxtaan neen rek juboo dina am waaw parce que waxtaan si la lu nekk xëj te man dama gëm ne ñun ñëpp daal su ñëwee together am na luñ mën a def and di ñaax jigéen ñi seen education it's very important nen bàyyi jigéen ñi ñu dem jànga di tamit empower jigéen yi nga xam ne dineen mën a am seen xaalis si boppa di mën a jël decision tamit on their own war a decide lan leen bugg a def ak seen yaram yi comme like it's very important comme stop traditional practices yi nga xam ne daf dee lor jigéen amul benn importance comme female genital mutilation FGM amul benn njëriñ ci jigéen ñu daal parce que ay jafe-jafe rek la leen dee jox Gambia comme am na benn research buñ def wane na ne comme jigéen yi nii daf leen dee jox a lot of complications so yii nii yëpp dañ ko war a teggi fele waaw ñu bàyyi ko so di ñaax ñëpp di gën a ñaax na government nen gëstu health sector bi it's very important because am na yenn emergencies yi suñ ko amee su nekkee ne defuloo fa machine yi nekkuñ fa ak yooyu noonu yenay time bi moom luñ dee wax comme yenn emergency daal time is tissue leen dee wax wala time bi xam nga so they need to do something and gëstu ñu gannaaw nit yi tamit blood si yooyu noonu yëpp taxaw healthcare sector bi inshallah it will be okay. Thank you so much, Fatimata. It was a very interesting discussion. So we're able to have a fruitful discussion. Bapare ñu ngi waxtaan di reetaan xam nga. So man mus nga gis ku ñëw fii te doo ree fii ku doon jooy ñëw fi ka dama noppi waaye xam naa ko fekk ku la daaxa jooy ku meroon ñëw fi boo ñëwee kontaan ni di nga fekk ku la gën a xaypa ma ne ko jàngile fi am ma ne ko xool yu fiir xam naa ne jigéen wér ju nekk di seetaan ñoom tam seen xol yi ñu ngi fiir seen xol yi waaw dem leen si lopitaan everything gars yi dinañ leen toppatoo waaw ok ak provider leen toppatoo Sarata bàyyi jinko bi Sarata dinañ la TikTok de jinko ma no yang ma tooñ de ok ma garat ma kaddu rek ñi tëjee fii nit ñi ñu jàppale wa ñu xëy li nekk jigéen ñi nga xam ne dañ dee loru suñu am doom ñun ñëpp ñu jàppale wante ñu fanxalu noonu lu may mujjee suma kaddu rek moo nekk nit ñi maa ngi leen a ñaan jigéen ñi nga xam ne dañ umba buñ dégga comme ñi ngi yébaane ñi nga xam ne dañ doon am doom ñu loru tax gaay tiit ragal bañ a dem lopitaan ndax loolu dina indi yeneen jafe-jafe yi te mun naa indi kay ay emergency yoo xam ne bala ñu ay si lopitaan bi loraange mun na si am bu gaay tiit bu gaay ragal nañ dem continuer di dem si lopitaan bi di ut ndimbal si lopitaan bi ñun tamit dinañ def suñ kéemtalaay kàttan health workers yi dinañ ñu ñëpp ñu jàppale wante daal pour fanxal yi nii jaar jërëgeen jëf yéen ñi ñoo seetaan jërëjëf Famata te nga bàyyi tuum di nga jërëgeen jëf Mariam yow mi indi ñu bokk si waxtaan yi ñu jàppale la ñu laa yëgal ne nag foundation bi dinañ si def suñ kéemtalaay kàttan ñun ñëpp ñu jàppale wante ndax li la ekkati ñun ñëpp la ñor ndax ñun tamit ay jigéen lañ su passé nekka health workers la ay jigéen lañ te ñu ngi toll si am doom te yeneen ndimbal yi tamit comme si ñun tamit dinañ ko soxla comme yeneen jigéen yi ñu ko soxlaa su health system bi baaxee suñ fanxee lii nii maternal death si nii ñun tamit suñ ndimbal la dinañ mun nañ si jëriñu bu baax jërëjëf Mariam yow mi suma collègue bi jërëjëf maa ngi leen a gërëm yéen ñëpp di leen sant ñu ñoo seetaan di nuyu waat nuyu suma
colleagues yi health workers yi ak ñëpp ñi ñu nekk di seetaan daal especially obstetricians yi ak gynecologists yi ak midwives yi ak nurse yi jërë ngeen jëf. jërëjëf kontaan nañ foofu yow bu leen dara muted foofu soo leen muté ma mun a xanaa famille bi am na lu écho waaw yéen a maa dégg waaw all right jërëjëf yéen ñëpp seen tàggatoo bi rafet na neex na lool yow bul woori yow Sarata yow man maa yow a far maa yow a nekk xarit maa yow a ñëw su ma ñëwee sax maa yow a liggéey ca lopitaan ba ah kay damaa ñëw commencé si liggéey sa lopitaan ba sax waaw mu ngoog kontaan torop nag comme ni ma ko dee waxee rek ndeysaan Elite Media ku fi ñëw rek dama naan ne ndaanaan lañ amati ñëw si kër gi te yéen ay ndaanaan ngeen li tax ma wax loolu mooy ngeen nekk xale yu ndaw ñëw indi fii loo xam ne mag mun na koo wax xaleel mun na koo wax parce que xam nga Gambien bi balañ dee mën a seetaan dara o bala ñu mën a def si dara dafa war a nekk ne dafa war a nekk mag ñëw wax ko wala a known face all the time but this is the beauty of it ñun we have to hitch up from everywhere ñu indi leen ñu teg leen ku nekk exchange ideas ak ñu waxtaan ñu dal di juboo man fi may daanelee nag mooy dinaa laal fu ne commencement bi mooy patient bi si boppam man li maa ñaan patient si yow as jigéen comme am na ku ko fi wax Aliya sa yaram bi yow yaa ko moom kenn moomut sa yaram bi sa jëkkër sax moomu ko de sa boppam moomu ko sa yaay moomu ko sa yaram yaa ko moom bu fekkee nag toolu nga fu nga xam ne yow nanga ne yow jur rek nga bugga danga war a understand yow sa yaram bi you have to yow danga war a talk to your body yow danga war a waxtaan ak sa yaram bi li sa yaram laajte yow loolu ngay def li sa yaram bugga loolu ngay def boo deful loolu wallahi nga toppa bugga nit parce que ñun Gambien bi dañ buggay fi jur soo waxee ñu naan la ah ñetti doom rek xoolal man ak ñi ma day nii ku ma waxal ñu ne ma Fatmata soo defoon yeneen foo rek man ku ma xool may def foo doom yow tamit fu ma jëmee foo doom yi ma demee am 80 suma caat bi di war a am 20 suy wax yéen ay si 20 duma xam lu moo woo parce que maa ngi ko naan waaw nga ne naka kan la ko waxatoon sax fekk dem naa départ naa loolu jaru ko fi li ma la bëgg a advice foofu mooy yow as jigéen boo demee bi xam ne da nga am ay health conditions like diabetes fii heart patient nga nekk ko am hypertension the list goes on docteur aaye na la ne wax la ne yàlla may na la ñaari banta emal ci sa ñaari banta boobu noonu man gis naa ñoo xam ne docteur dafa taxaw ne dañoo toon seen womb bi because of their conditions dañoo bañ ne déedéet damaa jur ba léegi nga ñoo jur sa case ñoo nekk social media ñu ñoo blame ko government blame ko social worker fekk yow you had conditions under lu nit ñi xamul man su may wax rek damaa wax ngir yàlla tax parce que tooguma fi pour wax loo xam ne pour li neex nit ñi la déedéet loolu nañ leen ko bàyyi xel am na ñu nga xam ne ñu ngi dégg seen cases yi amul dara pour defa health worker bi amul dara pour defa government amul dara pour defa kenn it is because of the condition that they have ma delluwaat ci Sarata li mu wax ma bëggoon koo laal mu far laal ko bu jigéen ñi biir yi bu leen ragal because of ngeen gis keena biir nag condition am demee neneen nit ñi bokkul condition yi keneen du sa condition Fatmata biiram ni mooy biiree ak yow noonu ngaa biiree du benn man mun naa biir ànd ak suma condition dem yàlla defut ma mucca waaye yow mun ngaa biir sa body bi accept man lu suma body bi mun ta accept so bul tiit bul ragal because danga ne lopitaan bii because am na ñu nga xam ne dañ dee def lii nag pour affaire yi xeexaate la parce que di nga gis ñu nga xam ne dañoo jàppa tura si benn lopitaan yi si lopitaan bii la dee xewee soo xoolee ba ca suufa suuf am na lu laxasu sa biir lopitaan boobu mun nga faa dem yow maala dem si dal la keneen dem fa maala dem si du ko dal soo loolu amul dara pour def ak yooyu noonu soo bu leen tiit bu leen ragal su fekkee ne yow xam nga sa boppa xam nga sa body bi demal fi nga war a dem li bon mooy nga xam ne yaa ngi war a wusin xam garab yi nga war a jël xam nga li nga war a def nga ne defuloo ko parce que da nga dégg Fatmata moo la wax ne lii bu jël garab bi ba ma ko jëlee nii la ma def Fatmata garab boobu jigu ko waaye yow garab bi jig na la naka ngaa xamee loolu soo ko jëlu naka ngaa xamee loolu soo ko jëlutee kon bu leen ci tiit bu leen ci ragal ahan kay lii lu jar a waxtaane lu jar a waxtaan la ahan kay léegi yow as a patient yow tamit yow yaa war a dimbale sa health worker am na lu nga xam ne boo demee nga gis ne laajut la ko laajteel it is very important yow as a patient day laajte the questions laajte ko ba kooku jéppi la wallahi pour sa wér bu yaram la
laajte ko ba mu daaxala ne kii bu fi ñëwati Fatmata kooka ñëwati na su booxuma ko tey la maa laajati ba ma daw dinaa la laaj ba nga daw sa wareef la sa duty la danga war a laajte pour nga xam surtout ma bu nekkee biir bu ees surtout ma boo musuta jël biir sa first one laajte la laajte koo gis laajte ko ba dañ nit ñi di laajte na xanaa yow yaa fi mujjee biir waaw yaa mujjee biir moo tax ngay laajte boo njëkkoon a biir doo laajte soo nangul loolu soo dee leen ay laajte dimbale leen seen boppa su ko defee rek health workers yi mun leen naa dimbale ma delluwaat ci dëgg la tase ngeen health workers yi nga xam ne soof nañ amuñ sense of urgency lack of empathy mu ngi fa daje ngeen naa ñooñu waaye du ñëpp a mel noonu fukka boo leen gis mu mel noonu am na ñett ñu ci baax soo ñetta ñooñu baax ci nag téye leen ni ngeen leen war a téye parce que ñetta ñooñu baax si ñooñu ñooy jël seen own salary di leen ko toppatooyee ñooñu ñooy jël seen expertise di leen ci dimbale ñooñu ñoo war a toog kër wala ñoo liggéey si sax am a day off ñu call leen ne nurse nekku ci lopitaan bi wala health worker nekku ci lopitaan bi ñu dal di ñëw pour jàppale la kon seet leen area boobu tam am na ñu bon am na ñu baax nañ leen xalaat foofu tamit bu baax ma ñëw nag yéen nag ci health workers yi yéen seen duty ba ngeen demee ba ngeen ne léegi lii ngeen bugg a nekka yéen you have signed your lives to us you are thinking that we sign our lives to you no but you sign your lives to us meaning ne yéen da ngeen fa nekka léegi pour ñun li ngeen mun ñun buñ ko munoon du ñëw lopitaan pour wusin li ngeen mun ñun buñ ko munoon du ñëw pour faju si soo nangu leen xas bi ak xasantam bu leen nangu ñu abuse leen loolu government war na cee jóg parce que yéen workers health workers sax dafa war a am a body bu ko cover it is not fair nit ñëw abuse la fa ngaa liggéeyee because suñu la abusé am nga boobu mun ngaa dem ak moom ba ka nga nekkoon di ko attentu sax doo fa def lu baax so na government am bàyyi xel ci loolu noonu bu baax a baax a baax these health workers they need to be protected in as much as patients need to be protected ku nekk am wàlla moo tax li ngeen a boobu ba léegi ñun ñëpp d'accord ko mooy this is a collective effort ñun ñëpp ci war a jóg bu ñun ñëpp jógu dag du dem parce que tey nit war na moo dem ci lopitaan bi health worker def lu bon moromi health worker am point ko out ne ko ne dëgg la patient bi nu mu la da nga def lu bon te nga bañ ko jàppee yow health worker ba waaye déedéet di nga gis ñoom ñëpp dañoo bëgg a mànkoo parce que su la jàppalewul ñëpp di leen jàpp si lopitaan bi ne kii moo tax nit ñi di ñu sonal nii ak nii fekk demeewul noonu li leen fay yóbbu liggéey la demul leen fa pour di parparloo non di leen ñaax na kenn health workers yi dafa very important tey soo gisee coow bi bari riir gi bari ñëpp di wax ci social media benn wax bi ku dem wusi ni dee ku dem wusi ni dee ku dem wusi ama naa ne du yéen de waaye seen jëfin la yéen it am na ni ngeen ay defalee wécci leen seen defin ni boo leen wécci wut seen toogaay rek yéen seen reputation dina yaaxu credibility legacy bi ngeen war a am bi ngeen a liggéeyal doo leen ko am ngir benn nit rek mooy ñëw yàqal leen lu baree bare lu muta sóoraale la ma ñëw ci government man dafa am lu ma gum institution bu nekka there has to be a mystery shopper comme ñun luñ daan am fii suñ liggéeykaay yi war ngeen a am body bu nga xam ne léegi war ngeen a yóoni ay nit ñu dem ci lopitaan bi di ak comme patient pour gis seen doctors yi nurses yi midwives yi ndax they are doing their jobs right if you don't come yéen doo leen toog foofu ñu leen a fay salary ngeen nekk si ministry bi ñu leen a fay ay salary ba pare xamul li leen a fay demu leen ngeen xool ndax liggéey boobu mu ngi dox si dëkk bi na doxul si dëkk bi dead rate bi soo gisee muy increase tey am na health workers lifin ministers yu bari boo leen laajoon si seen field ay some questions sa duñ la mun a wax parce que dañoo feel ne seen clerk ba seen lifin bi secretary bi seen li ñoo war a answer questions yooyu but you should even know yow sa ministry li nga boot lan la soo leen gisee ngeen a daw media du dara parce que mënu leen a answer questions yi moo tax ngeen a daw media you guys need to come out and talk to people. Let us ask you the questions and to even know if you are even fit to be the Minister of Health or to be the Minister of Agriculture, to be the Minister of Sangam. Yen ñu ci bari xamu leen dara bala bés bi ngeen a def seen briefings yooyu dafa fekk seen secretary ñoo binda yépp def all the hard work jox leen ko yow you just read from a script da ngeen a ñëw di read waaye li ngeen a read gomu leen ci dara xamu leen ci dara kon nag dugal leen ci biir hospital yi ngeen lijjante ngeen xam dead rate bi bari na du mag yi rek xale yi ndaw nga gis ñu sey fi barki Dembo Njaay tey nga dégg ñàkk nañ seen deret ngir lan negligence
naka ngaa xamee yow doo xam yaa ngi toog sa office air condition bi di dal sa moto air condition bi di dal dugal leen sol leen seen mbubay like regular fii danga lay gis si west bi fii ministre bu sol mbubaam regular li ñëw wala parliamentarian bu sol mbubaam regular li ñëw duga si biir nit ñi am information bu baree bare parce que dafa duga si biir nit ñi waaye yéen ñun dañ bugg a autorité damaa bugg a suma excès place ñu ne Fatoumatta Coker ñëw na Facebook du title de bu leen ko namboo ma namboo ma ko de xam nga lu ma namoo def naa dara si société ba nit ñi gis ko ràññee ko ne waaw lam wax démba am na fayda waaye du Facebook bi déedéet so loolu la Gambien bi loolu moo ko yaxa yéen big boss si loolu moo leen yaxa da ngeen bugg a title sa miss madame uncle auntie bugga ngeen ko boole leen koo liggéey you are paid to do that soo gisee tey am na ñu bari ñu ngi nekk fii tey si west bi bugg a ñibbisi as health workers bugg a ñibbisi si beneen fiil mënuñoo ñibbisi xam nga lu tax parce que dañ xam ne liñ soxla is not sufficient nekkut biir Gambia loolu mun na moo am sax dina dem ba yaaxal ñoom seen laysin because dinañ ñëw di liggéey nit dee seen loxo ñu foog ne ñoom ñoo incompetent fekk du loolu de they do not have the right equipment to work with they do not have the things to work with but there are a lot of people ñu nga xam ne seen jànga jeex na fi bugg nañoo ñibbisi pour liggéeyal suñu réew mënuñoo ñëw kon nag government xoolaat leen seen boppa bor bu set ngeen ay coow ne na nit ñi ñibbisi pour liggéey boo leen bëggee nit ñi ñibbisi pour liggéey wallahi jóg leen ngeen taxaw ngeen jàppale Gambie health should be force nit ku xeltuwut mënut a lekka nit ku xeltuwut mënut a jànga am na ñu nga xam ne soo waxee ñu ne education force lii man dama ne health moom moo war a nekk secteur bu ñu war a gën a réforme boobu dafa war a am moom lañ war a gën a defar suñ ko defarul rek dara du baax man lii mooy suma ñaan man ci government lii mooy suma ñaan ci nit ñi lii mooy suma ñaan ci health workers because lii suñ ko defee rek together rek foog naa ne in the next 2 3 4 5 years dina work te ñuy bàyyi di politicize everything lii has nothing to do with politics it's us lii is about us ñun la suma mbokki góor yi suñ jëkkër yi suñ càmmeñ yi suñ papa yi ñu ngi leen naa ñaax yéen tamit jóg leen because yéen tamit soo leen boo kut ak ñun jàppa si xeex bi du dem su seen jabar yi ñëwee ci lopitaan yi du ñuy laajte questions yi war ngaa mën a taxaw ne waaw docteur xarama laaj la lii xarama laaj la lili xarama laaj la lili jabar ji bu ko fàttee yow sa bopp war nga koo mën a fàttal ko bés bu moo dem wasini nga xam ko lii dafa ruslu nit ki nekk si village bi di daw di ñëw pour ut fu moo wasinee du am fu moo wasinee fii Gambie dafa mel ni soo xoolee ba xool ay foundation rek a ko amee soo xoolee ba xool charity workers rek a ko amee ana government bi what are you doing to help the Gambians what are you doing dafa ruslu tey machine yu baax yu bari yu dugg biir Gambia nit a ko ñaane ci biti indi ko ci biir réew mi tey lu bëree bëri lu am biir Gambia nit yee koo uti di ko indi si biir réew bi wala nit ñi ñoo takka seen digga di xeex pour ñu am ko yéen a ko fa amee dugal leen ko fa pour nit ñi mun koo njëriñoo su dul loolu rek wallahi du musa wok si biir Gambia maa ngi jéggalu nag bu fekkee wax nañ fi lu nga xam ne waruñ koo wax ñu ngi jéggalu waaye bu fekkee wax nañ fi lu nga xam ne nag war nañ koo wax nañ leen ci jàngee parce que loolu mooy njëriñu toog waxtaan man tey dama foog ne liñ fi def nii tey dañoo waxtaan nii rek pour su ko defee suñu fi jógee ñun ñëpp ñu juboo ñu jàngee si dara di wax ne nag ñi fi jóge jot a kool nag maa ngi leen naa wax jërëjëf ak ñi nga xam ne ñu ngi maa seen messages maa ngi koo gis am na riiduma seen message yi because dafa nekk rek ne naka la tuddaati ñi toog fii nii tey wax nañ wax bi yëpp ba pare soo moo tax nekkuma di ko laajte soo su ma déggee ne wax nañ li nga ma seen jaratut ma laajte ko jaratut ma wax si moo tax waxuma ko waaye nekkul ne dama la xeeb wala damay tuutil ci li nga bëggoon a wax maa ngi jégalu foofu noonu bu baax a baax a baax jërëjëf gaañ yi dig naa leen dajee nag ëllëg nag dañ amoon benn panel buñ fa waroon a am waaye dañoo pousse panel boobu noonu ëllëg dinañ fi am Yakumba Jaiteh xam ngeen ne démb lañ ko waroon a am munuñ koo am xam ngeen man suma affaire rek suma lal bi moo ma dama oversleep maa ngi jégalu foofu man maa oversleep si ngoon dama doon siesta ma oversleep so Yakuma mënut a ñëw waaye incha allah ëllëg nañ indi Yakumba Jaiteh mu ñëw peut-être nañ amaat beneen panel about the rejected draft constitution kon nag mbokk yi dig naa leen daje ba beneen yoon bu fekkee am nañ lañ leen bugg a wax rek foog naa docteur Jaw la su fekkee am na loo bugg a wax rek saani ko si quickly su ko defee ñu mën a jeexal waxtaan bi. yaa ngi mbiw ma ne yow kay wax nga wax bi yëpp so bi nga waxee ba pare daal fooguma ne amati nañ fi dara luñ si war a teg parce que yow moom da nga toj nga yax toj nga yax yow toj nga yax
jeex na tàkk kon nag kon doog ba beneen nag. Wow, yow problème bi yëpp nga wax. So léegi it's time for the commitment, and then you make sure we have the Gambia we want. So yow daal wax nga lépp. So I really appreciate this program. Wax dëgg ne yàlla xol yi fi neen yéenay sax mënuñ ko woon a wax waaye daal wax nga yëpp daal. So wax nga jeex na. maa ngi ñaan nag ngeen ñëwaat ci plateforme bi because wax bi warta am fii rek comme ni ngeen ko waxee warta nekk benn yoon. waaw dinañ nekk yow sa plateforme neex naa ñëw. waaw sa jaawali yow ëllëg dinaa la ooyaat. na ko Mariam yow waxee rek xool yi feex nañ. dinañ ñëwaat parce que another issue bi nga xam ne it's a very big problem moo nekk bullying. te man I'm so passionate, and Sarata also, we will want to talk about that and the health implication. Parce que luñ nekk gis around billahi dafa doy waar lu ma nekk di gis on social media and outside social media. So we need to talk about this. It's very important, and so many other things. So inshallah, parce que lu tax sax ma wax li ci sa plateforme bi last time bi may gis yaa ngi def a very important video di appeal. So bu ma ko gisee dafa overla daw suma yaram as someone xam nga yéena yi it does not necessarily mean ne danga ko war a dunda pour feel, but like su nekkee ne yow doomi aadama nga sa senses yi ñu ngee dox, you have to be able to like have budut empathy la sax waaye war ngaa mën a am sympathy. So we need to talk to our people, we need to be responsible people, xam naka la ñuy waxee ak nit yi jaay xool o kii maa ko gën a bon loolu noonu amul benn njëriñ. ñun ñëpp doomi aadama leen, we should be protectors of each other parce que man lu ma dee wax moo nekk ne ñun ñëpp doom si kii leen jógee suñ maam aadama. So bu nekkoon ne ñun ñi soxla wante wuñ konoon yàlla daf ñoo créer comme num créé aadama waaye ñun dañ nekk fii nii ñun ñëpp ñoo bokka because like we are all from the same from the same father. So we need to be very careful, be each other's protector. Parce que aduna bi yena yi jaru ko fi nga ñëw nga tax nit haru wala nit mu dem def lu mu warta def loolu dara moo ko fi jaru. So beneen yoon dinañ ko indi mu nekk spécial. jox naa leen rendez-vous daal am na fii nekk fi ñëwaat waxtaanee ko fii lu fi waaye bëgg a waxtaanee dinañ ko waxtaanee ci yar ak teegi ak dal loolu moom parce que Elite Media man dama ne Fatoumatta Kuka moomu ko ñun ñëpp a ko moom so ku bëgg a ñëw rek indi waxtaan rek boo ñëwee rek ñu daldi ci waxtaan rek dinañ ko fi indi waat su neexee yàlla yunte ba incha allah. waaw baax na jërëjëf. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of effecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Welcome to Oh La La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Oh La La Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Oh La La Service provides you with relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion, a celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Oh La La, rejuvenate your mind, body, and soul. At Oh La La Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more.
We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Oh La La Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q-Money for your convenience. Oh La La Spa, not just a spa, but a spa with a difference.